Mọi người ơi, mọi người đã sẵn sàng cho sự kiện MAMA Hà Nội chưa ạ? Một lần nữa đúng không ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Dạ vâng, vậy sự kiện xin được phép bắt đầu. Dạ vâng, xin được nhiệt liệt chào mừng quý khách hàng, quý đối tác và đặc biệt là hơn 400 nhà phát hành ứng dụng đã có mặt tại sự kiện MAMA Hà Nội ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên thì cho phép Troy và Quỳnh Anh xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúng tôi rất hân hạnh được đại diện AppsFlyer để được đồng hành với quý vị trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, MAMA là viết tắt của Mobile Attribution và Marketing Analytics, là thương hiệu sự kiện đình đám của AppsFlyer, đã du hành qua nhiều trung tâm công nghệ trên khắp các châu lục. Và sau hơn 10 năm có mặt tại thị trường, đây là năm đầu tiên MAMA được tổ chức tại Việt Nam với tên gọi MAMA Hà Nội. Dạ vâng, thưa quý vị, sự kiện này đóng vai trò là nơi hội tụ của các doanh nghiệp và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mobile marketing. Và với chủ đề là A Festival of Marketing Insight, sự kiện MAMA Hà Nội đang hướng đến những nội dung thảo luận mang tính chất chiến lược thực chiến để xoay quanh các chủ đề mà các nhà quảng bá ứng dụng đang quan tâm, như là monetization, áp dụng creative vào sáng tạo quảng cáo, user experience, data hoặc là BI. Kính thưa quý vị, để một sự kiện có thể diễn ra thành công, sự hỗ trợ của các đối tác tài trợ là vô cùng quan trọng. Trong sự kiện lần này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và vinh dự khi được đồng hành cùng 5 nhà tài trợ, 5 đối tác chiến lược, bao gồm có 5 nhà tài trợ vàng là Moloco, Digital Turbine, Insider, cùng 2 nhà tài trợ bạc là Apple và AppTwig. Và sau đây thì Quỳnh Anh xin kính mời các đại diện của các nhà tài trợ lên sân khấu để chúng tôi có thể trao các kỷ niệm chương từ ban tổ chức thay cho lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng với AppsFlyer trong sự kiện lần này. We would like to invite 5 representatives from our distinguished sponsors to go on stage and receive our appreciation trophies. Please welcome. Đầu tiên, kính mời đại diện của Moloco, ông Jason Lê, Director New Business Development tại Đông Nam Á. We would like to invite Mr. Jason Lê, Director New Business Development C, representative from Moloco. Đại diện của Digital Turbine, bà Helen Chen, Director of Publisher Sales APAC. We would like to invite Miss Helen Chen, Director of Publisher Sales APAC, representative from Digital Turbine. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện của Insider, ông Khắc Nguyễn, Vice President of Pro, Managing Director C. We would like to invite Mr. Khắc Nguyễn, Vice President of Pro, Managing Director C, representative from Insider. Đại diện của Apple, ông Viraj Singh, Chief Strategic Initiatives Officer, Apple. We would like to invite Mr. Viraj Singh, Chief Strategic Initiatives Officer, representative from Apple. Và cuối cùng là đại diện của AppTwig, ông Michael Achami, Vice President APEC. And last but not least, we would like to invite Mr. Michael Achami, Vice President of APEC, representative from AppTwig. Xin trân trọng kính mời anh Nico Marco, Marketing Director CPAC, sẽ đại diện cho AppsFlyer trao cúp và hoa cho các nhà tài trợ. Please welcome Mr. Nico Marco, Marketing Director CPAC of AppsFlyer, come to the stage and give our sponsors trophies. Bằng những chiếc cúp và những bó hoa tươi thắm, chúng tôi gửi đến lời cảm ơn trân trọng nhất đến các vị đối tác, các vị hỗ trợ đã cùng đồng hành với AppsFlyer trong sự kiện lần này. Xin một tràng pháo tay nữa ạ. Applause. And again, thank you so much for being a part of our MAMA Hanoi. Please can you go back to your seat and enjoy the show. Và kính thưa quý vị,
Sau đây thì Quỳnh Anh xin phép được đi qua về nội dung chương trình ngày hôm nay. Nội dung chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ có 3 phần chính. Phần 1, All in One Section, sẽ diễn ra từ 1 giờ 30 đến 2 giờ 50. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe các chia sẻ về các xu hướng, số liệu, góc nhìn về thị trường mobile app từ các chuyên gia. Và ở phần 2 với tên gọi là Breakout Session diễn ra từ 3 giờ 20 đến 5 giờ 20. Chúng ta sẽ được chia ra làm 2 khu vực riêng biệt với các nội dung chia sẻ khác nhau. Nhóm đầu tiên sẽ là dành riêng cho gaming, utility và các ngành hàng khác như là finance, banking, edutech và e-com sẽ được gọi chung là nhóm general. Khu vực nơi mà mọi người đang ngồi ở đây sẽ là khu vực dành riêng cho khu vực gaming và utility, và khu vực hội trường bên cạnh sẽ là khu vực dành cho general. Và ở mỗi khu vực thì chúng ta sẽ có 4 session nhỏ riêng biệt sẽ tập trung vào các thách thức và các chiến lược cho từng ngành hàng mà các doanh nghiệp nổi tiếng ở thị trường thế giới hoặc Việt Nam đang thực hiện. Và ở phần 3, chúng ta sẽ có chương trình rút thăm trúng thưởng với rất nhiều phần quà có giá trị từ ban tổ chức. Và lúc 6 giờ chúng ta sẽ có happy hour cùng với DJ. Ban tổ chức đã chuẩn bị DJ, nhạc, thức ăn và nước uống để mọi người có thể là có một cái happy hour cùng với AppsFlyer trong cái sự kiện ngày hôm nay. Nên là mọi người hãy cố gắng đáng lợi đến cuối chương trình nhé. Để xem thêm thông tin chi tiết của chương trình thì mọi người có thể scan mã QR code ở phía sau cái visit card khi mà mọi người check-in thì đã được phát đây ạ. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ đợi lâu thêm nữa, hãy cùng chúng tôi bắt đầu sự kiện đình đám nhất của AppsFlyer MAMA Hanoi 2024. Và ngay bây giờ để bắt đầu cho sự kiện ngày hôm nay, xin kính mời ông Ronald Mans, President Managing Director Apex và bà Chen Ho, Head of Product Apex tại AppsFlyer sẽ lên sân khấu và chia sẻ với chúng ta hành trình 10 năm phát triển của AppsFlyer cùng với các nhà phát triển ứng dụng tại Apex. Xin kính mời. We would like to invite to the stage Mr. Ronan Mans, President and Managing Director of APAC of AppsFlyer, and Ms. Jane Ho, Head of Product, APAC AppsFlyer, to share with us the 10 years journey of AppsFlyer in APAC. Please welcome. Hello Hanoi! Xin chào, hello! Are you tired? Can we have some Vietnam coffee for everybody? No, okay. Not so funny, huh? So, today is actually a very, very, very special day. Not exactly today, but today is MAMA Hanoi, so it's actually super special. But it's also special because AppsFlyer is now celebrating 10 years in Asia Pacific. Yeah! Come on! 10 years! 10 years of doing events like this, championing mobile marketing, mobile attribution, and making each and every one of you as successful as we can. So thank you so much for supporting us and being here. It's also 10 years for me here in AppsFlyer, so it's also a good anniversary. Okay. Change. Oops. So you see, when I started in AppsFlyer 10 years ago, actually even before 10 years ago, you see, I'm an OG. OG means old school gambler. I've been in this industry since 2005. Probably some of you were not even born yet. Who's 19? Anyone 19 years old? There, see? Angie, dang, you're 19? Ooh. And back then, there was a term that we used called spray and pray. Basically, just throw whatever ad in whatever channel and hope that you get some result. And then one day, the CEO of AppsFlyer called me and he said, hey, we have this technology, it's pretty cool, would you want to join? And I thought, is this technology even available now? Are marketers ready to actually be able to measure their success? I made a bet. I said yes. And I'm super happy that I did because today,
so many companies here, including these are some of the very, very first companies that we worked with here in Asia, including VNG, one of our first customers here in Vietnam. And I use their old logos. Why? Because it kind of makes me feel like back then there was so much energy and so much creativity, and not many people knew what they were doing, but they all had one thing in mind, that mobile was the place to grow, and mobile was the chance to be successful, and mobile was the way to create new products and services to change the way that we live our every day of our lives. And so it's kind of cool that 10 years later, these companies are still with us, and still maybe as creative or even more creative as they were before, because that they know there's only one thing in mobile that is always happening. It's change. We are in one of the most dynamic industries. When we look at some of the top 50 brands in Asia, half of them work together with AppsFlyer today. So it really makes us proud to be supporting so many great companies on their path to success. So today I'm going to be a dealer. Anyone play poker here? Don't lie. Anyone play cards? Poker? No? Just one or two people? I know this. No one wants to raise their hand because they're shy. Anyways, today I'm going to be the dealer, but I'm not going to be the player. You see, I'm going to call up Jane. Jane. Yes, I'm here. How long have you been in AppsFlyer? Nearly 10 years. So I know you for almost 10 years too. Yeah. So Jane, today you're going to play poker. Okay, I'll try my best. And I'm going to deal the cards to you. Let's do it. Thank you, Ronan. Go for it. All right. He's cheating because this is an AI picture. And this is a real one. This is me playing poker next to our CTO, probably one of the most smart people on this planet years ago. So a little bit about me. My name is Jane. I'm from China. And nearly 10 years ago, I was hired by AppsFlyer as the first customer success manager for APAC market. All right? I've been very lucky because I basically grown my career while working with some of the best logos customers in APAC, including ByteDance. Who doesn't know ByteDance here? Everybody knows them, right? Baidu, Shopee, Garena, VNG, Notes, and a lot more, right? And last year, I moved to our product team because I was searching for a new challenge. And since then, I've been on this new role, supporting you guys, my dear customers in APAC, and also my customer success team, sales team in APAC too, by being the connector between you guys and our product strategy team. All right. So, are you ready to play this game with me? Yes? Yes? Let's go. Before the game, I still want to give you an explanation why we are playing poker in a marketing leadership event. It's a little bit weird, right? But if you think about it, there are a lot of similarities between business and poker playing, right? Firstly, there is risk management. Just like a poker player, he needs to make all the moves without knowing all the cards beforehand. And you guys, you need to make business decisions without knowing all the market details, right? There's that. And there's also competition. Poker player needs to always try to win the game by outsmarting his competitors, right? Sometimes including doing some bluffing. That's okay. And in business, we sometimes do that too. We always need to make smart moves to win over the game, right? So there's that. There's also managing our resources smartly and wisely, just like in poker game. The chip, the cash we play with, right? They are our resources, just like how we do
how we manage our resources while we do business. Now you see the connection, all right? So together, let's try to think about marketing budget we have in our pocket as chips we're gonna use to play this game. All right. So, Ronan, please deal the cards. What do we have? We have a Jack of Hearts and 10 of Hearts. What do you think? It's okay? Right? Okay. Not a good start, not a good start. I guess I don't have the beginner's luck, that's okay. But let's try to give these two cards a name. We call them signal loss and fragmentation. So what is signal loss? In the last 2.5 years, we've been dealing enough of scan and ATT prompts, right? Let's also think about what's happening from Android. Android introduced privacy sandbox. And also, what about the privacy changes introduced by different governments, right? We have GDPR, CCPA, DMA. But I have to say, those are great news for us as end user because they are here to protect our data. But for marketers, not so much, because they are eroding the signal we depend on to do our job, right? Signals, also known as, you know this better than anybody, device IDs. And they were once considered as industry standard, crucial for a lot of things we do, we depend on every day, right? They're crucial for targeting, they're crucial for segmentation, for measurement, for optimization, you name it. Now all of a sudden you're telling me I can't get access to all this juicy raw data? It's not just about that. It's about it has huge impact on everything we do as marketer. Yes, it comes at a great cost. It reduces your confidence making decision you need to make, right? It clouds your reality, and it stops you from growing your business. Even though you're being told by your boss every day, you still need to hit your aggressive marketing targets. And according to McKinsey, it says it is projected that we are expecting a 10 billion loss in advertising revenue because of signal loss every year. And we have fragmentation as our second card. So what are we talking about, fragmentation? Firstly, there is fragmentation on the OS level. We just talk about scan, we talk about ATT. And in response to that, the big player in the market, I'm talking about Google, Meta, TikTok, Amazon, they started creating their walled gardens. And that further creating more fragmentation. All of a sudden, you as marketers, you need to make decision to say, oh, today, for these media sources, I can use scan data, because scan data covers everything. And tomorrow, when you run with different media sources, you have to think about, oh, should I use scan data or should I use other data to be my single source of truth, right? Fragmentation. And there's also fragmentation in app stores. I don't know if you have heard about this. Governments in EU, they're paving the way for multiple app stores in near future. And you know that, right? And this will create more complications and will create more walled garden. And why do you need to care? Because we know there's an important survey. It tells us 35% of APAC marketers, they believe fragmentation is their top concern. And why? Because each walled garden we're talking about here requires individual management, processes, and governance. So that's about fragmentation.
All right, let's continue to play the game. Let's talk about economic condition. We have to think about that, right, while we are playing this game together. And I want to share with you some data. I want to share with you some global market trends because we understand our customers here in Vietnam, you like to go global. So far, I think we can all agree 2024, we are seeing steady interest rates, so that's good news. And we're also seeing bullish equities market. I'm not putting my money in stock, maybe I should. Also, it is said that in US market, I know some of you guys are putting a lot of money to promote your games in US, there is a 8% to 10% increase in ad spend. So, great news. And if you look at a report from AppsFlyer, which is something we recently published, we see that global ad spend has witnessed a 21% increase year over year in the last 15 months. 21%, 2-digit, very positive. And also, we also see something is trending up in terms of consumer confidence, right? So based on the report, we see that 8 out of 10 top markets, tier 1 market, by spend, they're recording an average of 7% lift in in-app purchases. Exciting. All right. In terms of non-organic install, on Android front, we see 3% increase. Apple, small decline, but let's not forget about it. This number was way worse before 2023. Also, across the globe, if we look at country by country, we also see some very good signs. For the mature market, some of you guys are engaging very heavily in US, is showing very steady growth, and UK, Canada are both showing very positive trends in terms of their non-organic growth number here. And if you are interested in doing business in emerging market, we also have good news for you. Philippines, Mexico, these two markets are also showing great results. Another trend I have to talk about here, because it's very relevant to you guys. Historically speaking, we know hyper-casual, casual games mainly rely on IAA for monetization, and mid-core, hardcore mainly on IAP. And there was this clear division, but it has changed. We've seen more and more games are adopting hybrid monetization models. And the percentage of such games are increasing. Last year, we saw 36%, and this year, we saw 43%. I'm not kidding. Every single meeting we went this week, every gaming companies here in Vietnam are talking about their shifting strategy this way. So good job, guys, because you're leading this trend globally. All right, so can we all agree that the economic conditions are good? Yeah? So which card do you think we're getting? Jack? Better than that. We're getting the Queen. Queen of Hearts. All right, here comes my favorite topic. How can we leave this room without talking about AI today? Right? It's impossible. So, according to Gartner, it is predicted that by 2036, 12 years from now, we will see 50 trillion spending on AI solutions. It's a T, okay? It's not B, it's trillion dollars. And we understand AI is game changer for a lot of business for you guys
but maybe a threat to some business too if you're not adaptive, right? AI can do a lot of things for us as a marketer. It can help us create content faster, help us with measurement, help us to do market research. And for me, I use AI to do my weekly report. Now you know my secret. Can we all agree? We're getting a king, right? Exciting. Now coming to the last card, this is actually where you guys, together with AppsFlyer comes in. You need a single source of truth for your marketing reality. I understand your finance, your procurement team, your product team probably seeing different data for their single source of truth, but as a company, as a whole, you need to have that unifying view to understand what's working, what's not working. Right? And if this slide is not complex enough for you, I'm going to show you another one. So I'm going to walk you through this. Don't worry, all right? This explains how aggregation service works in Android Privacy Sandbox, which is part of the Privacy Sandbox attribution solution, which then is part of the Privacy Sandbox host solution. So this chart only explains maybe 5% about what Android Privacy Sandbox is really about, all right? So can we all agree that marketing measurement is getting more and more complex and fragmented? Yeah? So I understand you because before I joined AppsFlyer, I was once a digital marketing analyst myself working for a gaming company in China. So I know how important it is to have unbiased, clean, reliable measurement because that's our North Star, our compass to do our job, right? Without it, we're gonna get lost. But signal is as crucial. I have to say that signal management or post-back management is something we are not talking enough in this ecosystem. By helping you sending signals unbiased, real-time, to your media source partners, we are basically helping you to make them smarter by 24/7, non-stop, sending the signal they need to fit into their machine learning algorithms, right? That's what we're doing. It's a signal value that we can provide to you. Not only that, because we just talk about fragmentation and signal loss, this thing is getting more difficult to do because your media source partner A might expect signal differently than media source partner B, just because their internal algorithm are adapting differently in this macro fragmentation environment. So in a nutshell, you need to make sure that you're working not a strong partner for measurement, also a partner who can do this for you. Moreover, a partner that has the leadership in the ecosystem can drive and set up a new standard for you to help you regain signals. I'm talking about EET, enriched engagement type, and advanced SRNs, which we will be launching to the market very soon. Finally, after you settle measurement, signal, now you have the confidence to build applications, right? We're talking about applications provided by AppsFlyer, creative analysis tool, for example, our fraud protection tool, for example, and these two products are both powered by AI technologies. And if you need to build your internal BI, you can also do so, because now you have the data you can trust, right? Finally, if you want to tap into some third-party innovations, we also have a secure and trusted environment, AppsFlyer Privacy Cloud Marketplace, for you to enable those capabilities.
All right, back to the game. So we're getting a joker. For those who know how to play poker, you know what this means. You can turn this card into anything you need to win the game. But let's try to put everything together for a moment, right? We talk about we are in the phase of signal loss, right, and fragmentation. But luckily, the economic is trending up. And together with AI, we can do more. We can do things faster. What else do we need to win this game? What else do we need? Or in another word, which card should we turn this joker into so we can win the game? Yes! Ace of Hearts. Thank you. In fact, what I'm trying to say here is the last card, the last answer lies in you. How you make critical decisions. I'm not talking about decisions about daily optimization because you guys are the expert. I'm talking about big decisions that you need to make. For example, decision about which partner you can trust, you want to work with. All right? So as the head of product for AppsFlyer, if there's any tip I can give you away today, it is after today, you go back to your office, maybe not today, Monday. Make sure you talk to your BI team. Make sure they get the data infrastructure in order and streamline the data pipeline. And also, make sure that you have the courage to even make bold decisions to stop working with companies that you can't trust. All right? So we are now celebrating 2024 Olympics game. Let me ask you a question. If you are the organizer for 2024 Olympics games, would you hire a referee for a match when you know for a fact that the referee had a subsidiary relationship with one of the teams? Would you do that? You wouldn't, because I trust you. Oops. Oh, so I'm all of time. All right, data is everything, and we want to help you. So return to grow with AppsFlyer. Thank you for your time. And we're going to give you something very special, Festival of Marketing Insights.
cảm ơn phần trình bày vừa rồi của ông Ronan Man và Jane Ho và tiết mục nhảy cực kỳ sôi động vừa rồi. Một lần nữa, xin một lần nữa một tràng pháo tay dành thật lớn dành cho các diễn giả của chúng ta và tiết mục đầy màu sắc vừa rồi. Cảm ơn quý vị. Troy xin được phép nhắc quý vị là để gia tăng trải nghiệm của mọi người thì tại vị trí của mọi người đều được bố trí một cái bộ headset bởi ban tổ chức. Thì đối với những cái session bằng tiếng Anh thì chúng tôi sẽ dịch trực tiếp cho mọi người, nên là mọi người có thể sử dụng theo sở thích nhé. Và kính thưa quý vị, 10 năm AppsFlyer có mặt tại thị trường iPad nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng, chúng ta đã cùng nhau chứng kiến nhiều sự thay đổi của thị trường mobile marketing. Và chúng ta cũng dần nhìn thấy được rằng là Việt Nam đang vươn lên trở thành một trung tâm công nghệ mới của khu vực. Tôi nghĩ đó là một cái niềm vui và vinh dự của bất kỳ anh chị nào đang công tác trong lĩnh vực mobile marketing. Vậy thì khi mà chúng ta đã nhìn lại quá trình 10 năm phát triển rồi thì chúng ta sẽ rút ngắn khoảng thời gian một chút để xem rằng là những thử thách và những cơ hội trong năm 2024 và những cơ hội trong năm 2025 sắp tới. Bằng những con số biết nói, chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về thị trường trong thời gian vừa qua với chủ đề keynote đến từ chị Casey với chủ đề Việt Nam Marketing Landscape chinh phục thử thách và thách thức cơ hội trong 2024 cùng với diễn giả Casey Nguyễn, Customer Success Team Lead tại thị trường Việt Nam. Xin kính mời Casey. Xin chào tất cả mọi người có mặt ở ngày hôm nay của AppsFlyer ạ. Mọi người thấy buổi biểu diễn vừa rồi có hay không ạ? Nhờ mọi người mà lần đầu tiên em cũng biết là AppsFlyer có thể được biểu diễn thông qua một điệu múa đó mọi người ạ. Mọi người nhìn hình ảnh siêu nhân xuất hiện rồi đúng không ạ? Thì em rất là hy vọng là buổi trình diễn vừa rồi cũng đã đánh thức và cho các anh chị mình có thể đầy năng lượng và chuẩn bị cho nguyên một buổi chiều đến đầu giờ tối của ngày hôm nay. Và thay mặt team AppsFlyer thì Chi rất vinh hạnh và cũng như là thực sự rất là cảm ơn vì sự có mặt của chắc là gần 500 con người có mặt ở ngày hôm nay cùng đồng hành tham gia với cả AppsFlyer và sự kiện MAMA đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và ở Hà Nội ngày hôm nay. Thì thực sự là rất là vinh dự được đứng trên sân khấu cũng như là chia sẻ một vài góc nhìn của AppsFlyer đối với thị trường về app marketing của năm 2023 cho đến năm 2024. Vậy thì trước khi chúng ta đi tiếp thì Chi xin tự giới thiệu về bản thân. Chi là Chi hay là rất là nhiều người còn biết tới Chi thông qua cái tên là Casey. Chi hiện giờ đã làm việc với AppsFlyer gần 4 năm và hiện giờ đang phụ trách team Customer Success của thị trường Việt Nam. Vậy thì đến ngày hôm nay thì Chi được giao một trách nhiệm vô cùng quan trọng, nghĩa là nói về rất nhiều số liệu. Và đây là cơ hội cho các anh chị nào mình muốn lên đầu thì mình nên lên đầu ngay bây giờ, bởi vì tí nữa sẽ rất là nhiều biểu đồ, rất là nhiều các thông số. Và đây sẽ là lần đầu tiên các số liệu này được chia sẻ ra ngoài thị trường. Ok, vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu tiếp theo số liệu chúng ta sẽ đề cập đến là gì. Trong quá trình làm việc cùng ở hệ sinh thái ad và cũng như marketing thì Chi gặp rất là nhiều những câu hỏi mà người đặt ra cho Chi là có điều gì đặc biệt về Việt Nam? Marketing ở Việt Nam có gì? Thì chia sẻ thật mọi người là Chi rất tự hào để nói 2 điểm. Có một cái điểm đặc thù mà ở thị trường Đông Nam Á Chi không thấy ở đâu ngoài Việt Nam có cái đặc điểm lớn nhất như thế này. Đó chính là cho Chi xin cánh tay của những bạn gamer, các bạn game ở đây được không ạ? Cho Chi cánh tay một tiếng hú được không ạ? Dạ đúng rồi, chính xác. Thì lần đầu tiên, không lần đầu tiên thì chắc cũng không phải, nhưng mà thực tế ở thị trường Đông Nam Á, ngoài những ông lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thì Việt Nam tự hào rằng là nơi có phát triển rất là mạnh về game. Bởi vậy và không những thế, những cái ngành ngoài game của chúng ta như các ứng dụng tài chính, ngân hàng, giáo dục, giải trí cũng là một điểm rất là sáng trong những năm vừa qua. Và đó đối với Chi nó chính là một cái điểm rất là tự hào, bởi vì AppsFlyer ở đây có thể mang đến những cái giải pháp cho không chỉ một ngành mà vô vàn ngành. Và trong buổi hôm nay vì thế chúng ta sẽ chia sẻ những các thông số, chỉ số về ngành ở 2 cương vị là game và non-game. Và trong non-game thì chúng ta cũng sẽ bao gồm rất nhiều các ngành và lĩnh vực khác nhau. Vậy thì không còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng bước tới cái thông số đầu tiên của thị trường game. Chúng ta chuẩn bị tiết lộ một vài các chỉ số như Chi nói chưa được xuất bản
Và như mọi người cũng có từng biết thì AppsFlyer hàng năm luôn có xuất bản những bảng báo cáo gọi là State of Gaming. Thì ở đây đang chứa một số liệu là chưa bao giờ tiết lộ. Nên mọi người cũng cùng hóng đón đọc để chúng ta có thể hiểu rằng là sắp tới AppsFlyer sẽ tiết lộ những gì. Đây chỉ là một phần thôi nha. Một vài con số. Trailer. Thứ nhất, hybrid, như Jane đã nói, mọi người có thể thấy rằng là hybrid là một cái từ khóa rất nóng trong năm vừa qua. Việc kiếm tiền qua game đối với dòng hybrid trở lên mạnh mẽ, đồng thời tiến đến những sự phát triển và tăng trưởng nhất định về tỷ lệ cài đặt của 39% của hyper casual và đồng thời là 24% của cài đặt của RPG. Số liệu thứ hai là gì nữa ạ? Khi mà mọi người chuyển qua hybrid đúng không ạ? Thì cái yếu tố đầu tiên là kiếm tiền qua IAP, vật phẩm. AppsFlyer đã tìm ra rằng trong những người mà sẵn sàng mà mua vật phẩm thì 70% còn lại sẽ tiếp tục mua. Vậy thì hành động của chúng ta là gì? Cố gắng, một khi mình đã kiếm được những user mua IAP thì phải làm sao để giữ chân họ. Bởi vì chúng ta biết rằng 70% của họ sẽ tiếp tục mua và từ đó kéo dài được thời gian LTV, Lifetime Value của họ trong game của mình. Số liệu nữa. Chắc là các chị gần đây cũng bắt đầu quen thuộc với cả khái niệm về phân tích creative đúng không ạ? Năm vừa rồi AppsFlyer cũng đưa ra một giải pháp giới thiệu ở thị trường là Creative Analysis. Thì từ công cụ Creative của AppsFlyer, bên AppsFlyer đã nhìn ra được là có một vài những cái dòng Creative cực kỳ có thể bắt mắt người dùng, và đó chính là UGC hay còn viết tắt của User Generated Content. Cụ thể rằng là khi mà các opening scene, các hook được bắt đầu bằng các bạn KOL hoặc KOC mở màn thì cái tỷ lệ tăng retention của game nó trở nên rất là tốt. Và hai chỉ số cuối cùng, số tiền dành cho UA của năm vừa rồi là 29 tỷ đô đã dành cho UA ở thị trường game năm 2023. Và cuối cùng, con số về casual. Ở đây chị tin chắc rằng là trong năm vừa rồi cũng có rất là nhiều các anh chị mình bắt đầu khám phá mảng casual game đúng không ạ? AppsFlyer cũng thấy tỷ lệ tăng trưởng rất là nổi trội ở dòng casual game. Vậy thì từ những thông số vừa qua, hy vọng rằng là đã đưa một cái sneak peek, một cái hé lộ nho nhỏ cho những cái báo cáo sắp tới của AppsFlyer sẽ được xuất bản dành cho thị trường game. Đây chỉ là những cái con số cơ bản thôi. Vậy chúng ta sẽ cùng đi sâu vào thêm ở thị trường thì đối với thị trường game, AppsFlyer đang nhìn thấy gì? Đầu tiên, tỷ lệ tăng trưởng nhìn chung của user ở trên cả iOS và Android. Dạ vâng, mọi người cứ tiếp tục chụp hình. Mọi người càng yên tâm là Chi sẽ cố gắng dắt mọi người đi qua từng slide để chúng ta có thể hiểu rõ hơn các chỉ số ở đây. Nhìn chung thì tỷ lệ tăng trưởng từ cùng kỳ năm ngoái đến năm nay thì khá là khiêm tốn, không có rõ rệt nổi trội ở dòng iOS hay Android. Tuy nhiên không phải vì thế mà mình bớt đi niềm tin vào việc phát triển game hay là chạy thêm acquisition, bởi vì đây chỉ là một thông số nhìn chung của toàn ngành game chứ không phải là nói rõ được một dòng game. Vậy thì cụ thể, nếu mà một dòng game cụ thể thì chúng ta có thể mong chờ ở điều gì? Cụ thể, chúng ta sẽ đến được top 3 dòng game hiện giờ. Tụi Chi có thể nói là có nhiều xu hướng nhất. Mọi người có thể thấy trong tất cả 3 dòng tiêu biểu ở đây, puzzle đều có tỷ lệ tăng trưởng ở cả nền tảng iOS và Android. Trong khi đó, một gương mặt vô cùng quen thuộc là match. Match game thì đã phát triển trong rất là nhiều năm vừa qua, đứng ngay bên cạnh puzzle lại đang sụt giảm cùng kỳ năm ngoái ở cả hai nền tảng iOS và Android. Và cuối cùng là simulation với những dòng lái xe hay là giả lập thì đang có những cái xu hướng mà mình chưa rõ là nó tăng hay giảm, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm và tiết lộ ở slide tiếp theo. Chúng ta đã đi qua nhìn chung tổng quan của cài đặt là bao gồm cả organic và non-organic rồi. Vậy thì cụ thể nhìn vào những gì mọi người có thể kiểm soát được, đó chính là non-organic, thì chúng ta có thể nhìn thấy những cơ hội cũng như là những cái thách thức ở đâu. Về non-organic thì nhìn chung đều tương đồng xu hướng với cả các bạn về total install. Nhưng nếu mà mình nhìn sâu hơn lại vào từng dòng nữa thì không có gì ngạc nhiên, puzzle tỷ lệ tăng trưởng về non-organic rất là nổi trội. Tuy nhiên cái mà Chi muốn highlight một chút xíu là mọi người thấy simulation đúng không ạ? Nếu mà anh chị nào mình đang có những cái suy nghĩ đánh dòng simulation, có thể vẫn có cái tín hiệu vô cùng tích cực ở đây, bởi vì mình thấy vẫn có sự tăng trưởng ở paid ad của simulation ở trên cả iOS và Android. Còn dòng mesh thì mình vẫn thấy có những cái sự sụt giảm khá là liên tục ở cả total install, tổng lượng cài đặt cũng như là tỷ lệ non-organic UA. Chị nghĩ là đến đây thì chắc là mọi người cũng bắt đầu khá là nhiều thông tin đúng không? Và Chi sẽ cố gắng đưa nhiều thông tin nhất cho có thể mà có thể giúp mọi người đưa ra những cái hành động cụ thể. Bây giờ có
mọi người đã đến được match và puzzle rồi. Cụ thể sâu hơn, match có gì, puzzle có gì. Và có phải là vì match giảm mà chúng ta không làm gì, không làm gain liên quan đến dạng match không? Thì đây sẽ là lời giải đáp của AppsFlyer. Khi mà chúng ta kéo xuống sâu hơn ở trong các cụ thể các dòng nhỏ hơn của match hay puzzle hay là simulation thì AppsFlyer nhận ra là puzzle cụ thể là mọi người có thể nhìn thấy ở đây là dòng Sudoku có mức tăng trưởng là gần 6 lần so với cả cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo đó là các bạn về brain puzzle, matching và spot the difference. Thì nhìn chung tất cả các dòng puzzle mình đều thấy có sự tăng trưởng. Còn match, có phải là match nhìn chung là nó đi xuống thì mình không muốn đầu tư vào dòng này nữa hay không? Nhưng không, nếu mà mọi người nhìn thì Bubble Shooter lại đang dẫn đường, là dòng mà có tăng trưởng tích cực nhất ở trong cái nhóm match. Và đồng thời thì merge và blast thì hiện giờ lại thấy đang có cái độ tăng trưởng sụt giảm khá là sâu. Thì hy vọng là mọi người nhìn thấy cái này sẽ dễ để dẫn lối cho các con game sắp tới mình muốn đầu tư, hoặc là những con game mà mình có thể định hướng cho các dự án tiếp theo. Còn simulation, driving, giả lập driving, rồi interactive story này, thì đây sẽ là một số những cái gợi ý để mình có thể đánh giá các dự án tiếp theo trong tương lai. Vậy thì chúng ta đã đi qua tổng lượt cài đặt rồi, chúng ta đi qua các dòng rồi, chúng ta còn thiếu gì nữa ạ? Đó chính là chỉ số CPI. Chắc đây là câu chuyện là không có bạn làm game nào mà không quan tâm đến chỉ số CPI, đúng không ạ? Nhìn chung ở 3 dòng mọi người sẽ thấy là các thông số màu xanh là của Android, thì CPI của Android thì tương đối bền, mình không thấy có độ nhỉnh hoặc là thấp quá đáng kể ở 3 dòng này. Chỉ có duy nhất là ở simulation của iOS thì mọi người sẽ thấy là có cái iOS CPI thì có độ sụt giảm đáng kể. Thì liệu đây có phải là cơ hội tốt để cho mọi người bắt đầu tham gia vào cái thị trường này không? Với cái ưu thế tương đối tốt ở bên giá chi phí chi trả cho một CPI của iOS. Mình đã có CPI rồi ạ. Mọi người còn muốn nghe gì nữa không? Các bạn làm game còn muốn nghe gì nữa không ạ? Còn gì AppsFlyer chưa đưa thông tin không ạ? Mọi người thấy là ok rồi đúng không? CPM, eCPM luôn hả anh? Căng quá. Em không đưa được cho anh eCPM, nhưng mà em lại đưa được về geo. Được không ạ? Một số geo hiện giờ đang có mức tăng trưởng vượt bậc so với những năm cùng kỳ năm ngoái. Chắc là những gương mặt nổi tiếng như là các tier 1 mọi người hay chia geo, tier 1, tier 2, tier 3. Vậy thì, và tụi chị cũng luôn nhận được rất là nhiều câu hỏi là thế chị ơi, bây giờ tụi chị muốn đánh thị trường nào, tụi chị muốn tìm thị trường mới. Thì đây là cái câu trả lời mà AppsFlyer muốn dành cho các khán giả ngày hôm nay. Và chắc chắn là ở trong bảng report sắp tới thì sẽ có nhiều thông tin hơn để mọi người có thể tham khảo. Đây là top geo ở Android mà AppsFlyer đang thấy so với cùng kỳ năm ngoái có sự tăng trưởng vượt bậc. Đó là Philippines và UK cũng như là Indo với những mức tăng trưởng 2 con số. iOS thì sao ạ? Đó là Malai, Mexico và Canada, cũng như ở Đức là 4 đất nước mà có tỷ lệ tăng trưởng 2 chữ số nữa. Thì hy vọng là tất cả những con số này thì đã cho mọi người một cái nhìn đủ tổng quan và đủ định hướng để giúp mọi người có thể biết là sau chương trình MAMA ngày hôm nay thì chúng ta có thể nên làm gì. Còn nếu mà mọi người vẫn chưa biết làm gì thì yên tâm là có thể liên lạc với đội team của AppsFlyer ở đây, Account Manager hoặc là Customer Success để có thể giúp mọi người đưa những cái thông tin bổ ích về thị trường và về ngành nhiều hơn. Và đó là tất cả những gì chị muốn chia sẻ đối với cả dòng game. Và bây giờ thì chị xin được ưu ái một phần còn lại của những anh chị ở đây mà mình không làm game, những anh chị đến từ những ngân hàng vô cùng lớn, những doanh nghiệp tài chính, giáo dục, y tế, sức khỏe và kể cả giải trí ở đây. Thì mình sẽ dành những cái chương phần này để mình có thể hiểu hơn cái thông tin và thị trường của các bạn đến từ những cái phân khúc không phải là game này. Thì tương tự trên AppsFlyer khi mà đánh giá tổng quan của lượng cài đặt của các ngành non game thì ở Việt Nam so với cả khu vực Đông Nam Á, trend tổng chung về lượng cài đặt thì tương đối đồng đều. Tuy nhiên, mọi người có thể so sánh là khi mà so sánh Việt Nam mình với cả các nước Đông Nam Á thì mặc dù là cài đặt của cả Install và iOS thì có xu hướng tăng,
Tuy nhiên là mình vẫn còn có một khoảng cách tương đối khá khá đối với cả các bạn Southeast Asia, nghĩa là Đông Nam Á hơn. Nghĩa là mình đang thấy vẫn còn có tiềm năng hơn để cho thị trường mình có thể đạt được cái ngưỡng đồng hành cùng các bạn trong khu vực. Đó là về nhìn tổng quan của tổng số lượng cài đặt chung. Vậy mình lại đi sâu vào nữa, những gì mình có thể kiểm soát được là non-organic thì sao? Tương tự, chúng ta cũng thấy là Việt Nam mình rất là song song với cả các bạn khối Đông Nam Á. Tuy nhiên, mọi người sẽ thấy là khi mà mình nhìn thấy về non-organic mình thấy là hiện giờ có vẻ là dù có rất là nhiều những khó khăn như lúc nãy bạn Jane Hậu có chia sẻ kinh tế rồi làm sao mình có thể play được cái poker của mình nó thông minh nhất có thể, thì AppsFlyer vẫn thấy là sự tăng trưởng của tổng lượng cài đặt ở cả trên iOS và Android, và đặc biệt là trên iOS, dù vượt bao nhiêu những cái khó khăn về tracking, về chi phí ở Quay cao, rất là nhiều những cái rủi ro khác, nhưng mà AppsFlyer vẫn đang thấy thị trường tăng trưởng ở số lượng cài đặt thông qua paid ad của iOS. Tổng quan chung là như vậy ạ. Chúng ta có bước nhìn của của tất cả các ngành rồi. Vậy cụ thể ngành của các anh chị ở đây thì sao ạ? Ở đây ở biểu đồ miền thì AppsFlyer có chia ra một số những ngành top. Mọi người có thể thấy trong biểu đồ miền này, kể từ quý 1 năm 2022 trải dài cho đến quý 1 năm 2024 là 2 năm, thì mình cũng có thể nhìn thấy được sự tăng trưởng, phát triển đi xuống, hoặc là có những cái thử thách ở đây giữa các ngành khác nhau. Khi nhìn vào đây, AppsFlyer nhận ra rằng là có hai màu ở đây là mình thấy tăng trưởng rõ rệt nhất từ cùng kỳ năm này qua năm nay. Đó chính là màu xanh, nghĩa là nhóm mobile banking, tất cả các ứng dụng mà ngân hàng, có ví điện tử, có các giải pháp để làm tài chính và mobile banking thì có tăng trưởng rất là lớn giữa các ngành. Và đồng thời là màu vàng nữa là các nhóm tài chính về đầu tư. Thì ở đây là hai nhóm ngành mà AppsFlyer thấy sự tăng trưởng tương đối lớn giữa năm này qua năm khác. Chúng ta đã nói về cài đặt, chúng ta đã nói về số lượng. Số lượng thì phải đi kèm cùng với gì mọi người? Chất lượng, đúng không ạ? Thì liệu cài đặt thì tăng như vậy đó, thì còn chất lượng người dùng thì sao? Họ có thực sự vào app, họ có thực sự mở app, họ có thực sự dùng app của mình hay không? Thì chúng ta sẽ đến bài toán tiếp theo là về retention rate, tỷ lệ quay lại của người dùng ở trong app. Thì có vẻ là bài toán này nó hơi không quá là tích cực. Thì khi mà AppsFlyer đánh giá thì có thấy là so với cả cùng kỳ năm ngoái thì không chỉ Việt Nam mà cả toàn Đông Nam Á, tỷ lệ retention rate của người dùng sau khi cài đặt app 30 ngày sau thì tương đối khá là sụt giảm. Nghĩa là mọi người nhìn bức tranh tổng quan thì sẽ thấy là từ năm này năm khác thì cài đặt tăng, nhưng mà từ năm này năm khác thì có vẻ là user họ có tăng nhưng mà họ có thực sự quay lại app hay không, thì nó sẽ đưa cho mọi người một cái bài toán là mình tìm nhiều người dùng hơn nhưng đồng hành là chất lượng của người dùng còn như thế nào nữa. Sẽ lý tưởng nhất khi mà số lượng tăng và chất lượng cũng tăng. Cụ thể hơn, các ngành nào chúng ta đang nhìn thấy cái tỷ lệ retention rate đi xuống sâu nhất so với cùng kỳ? Thì đây là một số top ngành. Chúng ta sẽ thấy là investment đi xuống rất là nhiều, và chắc là mọi người cũng có thể hiểu investment trong năm vừa qua cũng có rất là nhiều những đi lên đi xuống, thị trường coin, thị trường forex trading, stock market, chứng khoán. Thì cũng có thể hiểu đâu đó là những cái ảnh hưởng của kinh tế có thể dẫn đến cái chuyện người dùng có quay lại app đầu tư hay không. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy là loan, cho vay, các mảng app cho vay, anh chị nào mình có sản phẩm cho vay thì hiện giờ tỷ lệ người dùng quay lại app của sản phẩm cho vay cũng là một cái nó đang tương đối quan ngại khi mà có sự sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhiều vậy. Và đó chính là tổng quan những thông tin mà AppsFlyer muốn mang tới đối với cả thị trường non game các bạn đang làm các app ứng dụng tài chính, giáo dục, y tế, sức khỏe. Và tổng quan lại của cả các thông tin thị trường ngày hôm nay, Chi có thể kết luận được là gì? Thông điệp đầu tiên là dành cho các anh chị làm game. Yes, đúng rồi, hybrid hiện giờ là thứ mà rất nhiều người mong muốn hướng tới. Chắc chắn là data của AppsFlyer đang thấy hybrid đang lên. Nhưng cụ thể là khi mà chuyển dịch, nghĩa là thị trường Việt Nam mình luôn được biết đến là một thị trường về hyper casual. Thì khi chúng ta chuyển dịch qua hybrid có những trở ngại gì, có những cơ hội gì thì mọi người hãy đón chờ ở trong phần tiếp theo. Sẽ có một buổi trao đổi giữa team Digital Turbine, đội game của ABI và team AppsFlyer để hiểu những cái thách thức và cũng như cơ hội và giải pháp làm sao để chúng ta có thể chuyển đổi hybrid thành công.
Thứ hai, khi take away, thông điệp mà Chi muốn chia sẻ ở đây là gì? IAP, vật phẩm, chúng ta đang muốn đi theo những người dùng có giá trị kinh tế cao. Vậy thì hãy cùng tìm con cá voi này. Thông qua creative, làm sao chúng ta có thể tối ưu được creative, làm sao chúng ta có thể đọc được tốt hơn, đọc báo cáo được tốt hơn, làm sao chúng ta tối ưu được beat được tốt hơn. Thì đó là hai thông điệp chính mà team AppsFlyer muốn dành cho các anh chị game ngày hôm nay. Còn thông điệp cuối cùng, dạ, cái này thì chắc là cho tất cả các chúng ta là retention rate. Mình hãy tập trung nhiều vào retention rate. Câu chuyện tăng trưởng về số lượng đầu vào có thể không còn là sự tập trung của rất nhiều anh chị ở đây nữa, mà mình đang muốn số lượng phải đi kèm với rất nhiều chất lượng. Tỷ lệ người dùng dài lâu hơn, đăng ký nhiều khoản vay, đăng ký mở thẻ, eKYC, mua gói nhiều hơn. Vậy thì điều đầu tiên để họ làm vậy là họ phải quay vào app đã. Và Chi tin rằng là với một đội ngũ đối tác ở trên thị trường ad ở ngoài kia sẽ hoàn toàn là có khả năng để giúp mọi người làm sao tăng retention rate, làm sao giúp mọi người tăng số lượng được IAP, kiếm được nhiều cá voi hơn ở ngoài biển cả kia. Và đó chính là thông điệp cuối cùng của Chi, team AppsFlyer muốn gửi đến cho mọi người ngày hôm nay. Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài trình bày này. Dạ vâng, xin mời giữ KC lại chút xíu nha. Cái này thì nó ngoài kịch bản chút xíu. Dạ vâng, nhưng mà xin cảm ơn phần chia sẻ rất là thú vị vừa rồi của KC. Các bạn ơi, các bạn thấy phần chia sẻ của KC có hữu ích cho mọi người không ạ? Dạ vâng, tính xin một tràng pháo tay nữa nhưng mọi người tự động vỗ tay rồi. Thì như mình đã nói thì hôm nay ban tổ chức có rất nhiều phần quà cho mọi người. Và để xem rằng là cái phần vừa rồi thì mọi người nhớ được thông tin nào thì chỉ là nhờ KC ở đây để confirm cái đáp án cho mọi người thôi. Thì bây giờ mọi người sẽ sẵn sàng để nghe câu hỏi và tụi mình sẽ có một vài phần quà cho mọi người. Thì câu hỏi đầu tiên đi, thì là đất nước nào trong thời gian vừa qua đã có tỷ lệ install iOS cao nhất? Cánh tay nào giơ tay ạ? Ê, từ câu hỏi hơi tỷ lệ đúng không? tăng Ok. tăng Vậy Chi confirm lại câu hỏi cho mình đi. Đúng rồi. Đất nước nào trong bảng biểu mà Chi có share có tỷ lệ tăng trưởng về user iOS cùng kỳ năm ngoái cao nhất? Có nhiều cánh tay quá kìa. Ok, rồi mình chọn nha. Rồi Chi chọn một bạn đi. Trời ơi, khó vậy. Rồi xin mời team Techcombank ở kia được không ạ? Rồi, các bạn ơi cho mình xin mic. Dạ. Xin mời bạn giới thiệu tên và đơn vị mà mình đang công tác nha. Chào mọi người, mình là Đức ở Techcombank. Thì mình xin phép trả lời câu hỏi là đất nước có tỷ lệ tăng trưởng install cao nhất ở mảng iOS là Malaysia. Chính xác. Dạ vâng, cho một bạn tràng vỗ tay ạ. Dạ vâng. Thì xin một phần quà đến cho bạn của chúng ta nhé ạ. Chắc là câu thứ hai đi ha, một câu nữa. Ok. Ủa Tường nghĩ hả? Chi nghĩ đi. Hay là Android? Để Android. Ok, vậy thì nền tảng Android. Android hả? Ủa không nhớ luôn á. Ok, mình sẽ trả lời xong rồi mình check đáp án. Ok. Nếu mà không trả lời được thì coi như là mất quà tại vì mở đáp án ra rồi. Phía cuối đi, phía cuối. Có bạn áo kẻ ngồi cuối kìa. Ok, bạn áo sọc ở phía cuối ạ. Mời micro cho bạn nha. Bạn ơi, bạn giới thiệu tên và đơn vị mình đang công tác nhé. Xin chào, mình là Sơn, mình công tác ở VTV Live. Mình xin trả lời câu hỏi của bạn là Philippines. Philippines. Hình như đúng đó. Mình quay lại mình kiểm tra nha. Nút này không cho quay lại mọi người ạ. Okay. Em nghĩ là đúng. Ok, diễn giải chúng ta nghĩ là đúng và confirm là đúng. Xin một phần quà cho bạn ạ. Xin cảm ơn Sơn. Ok, mời KC về chỗ ạ. Dạ vâng. Vâng, Troy hy vọng rằng là bài chia sẻ vừa rồi cũng đã mang đến cho quý anh chị những thông tin thị trường rất là hữu ích cho cái việc là mình chuẩn bị những cái chiến lược hay là kế hoạch marketing sắp tới của mình. Kính thưa quý vị, như phần chia sẻ vừa rồi, Việt Nam chúng ta đang dần khẳng định vị thế của mình trong việc phát triển các ngành công nghệ cao, đặc biệt là với nhóm ngành vận chuyển, giao nhận. Ở Việt Nam, chúng ta hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển như con người, văn hóa, công nghệ và sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo. Vậy, cụ thể hơn, tiềm lực phát triển của Việt Nam là gì? Và tương lai nào dành cho nhóm ngành vận chuyển tại Việt Nam? Thì tiếp theo đây, xin mời trở lại sân khấu ông Ronan Mans và bà Yến Vũ, CEO của B Group, sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng điều phối buổi nói chuyện, chia sẻ mở với nội dung, câu chuyện xoay quanh thị trường mobile marketing của Việt Nam. Xin trân trọng kính mời. Xin một tràng pháo tay ạ. Please welcome back to the stage, Mr. Ronan Mans
and Miss Yến Vũ, CEO of B Group, to moderate the panel. Please welcome. Hello again. It's very bright. Well, we made bright lights for one of the most amazing women that we know here in Vietnam. So welcome, Yen. So happy to have you here. Thanks very much. It's my honor to be here. And again, congratulations to the AppsFlyer team on your first MAMA branded and the biggest event in Vietnam ever. Congratulations. It is actually true. It's our biggest event in Vietnam ever, and we're so excited about this. But we're going to talk about something even more exciting. You. Who wants to hear about an amazing story? You see, I mean, your background is very fascinating to me. You were an FX trader. You worked in banks, in Citibank. You worked in some of the first e-commerce companies here in Southeast Asia, Zalora, Adoroy, and you even worked in Agoda. So you know how to make money on mobile phones and digital. And today you're at the helm of one of the most fastest growing companies in Southeast Asia, in B Group. Tell us about this story, how you got started and what got you to where you are right now. I also agree that it's a rather non-traditional story. I spent the last 10 plus years working in specifically consumer apps, like you mentioned some of the names. And I actually came into ride-hailing 2 years ago, and I didn't know anything, right? I didn't know how complex, how intense, and how the operation actually moves, right? So we came in and, for example, I didn't know that in ride-hailing, you have so many variables that can change one single factor, for example, pricing. So if the rain happens, the weather change, one single event in, say, Hoàn Kiếm Lake could change the density of the supply, driver, and demand around that area, and then change the pricing. Or we talk about map, right? Mapping, 5 meters wrong mapping means a complaint, either from a driver or an user. So the journey has been always about focusing on consumer apps, consumer industry, regardless of the products that we put on the apps. I never, been in game industry, but we do partner with some of the players in the market. And I think one of the key things for me is always focusing on running that platform and owning the technology. So having worked in Agoda or Zalora helps a lot because it helped me to understand how regional or global players actually set up their business and how a Vietnamese local player could, try to be a player that compete head to head with them. Quite fascinating. I mean, consumer being at the center of this experience, right? Yeah. And since you are now you're in the driver's seat at B Group. Talk to us a little bit about, what it's like since you've been coming into the group and what it's like to be in the mobility industry, which is very fast-paced, right? I think people maybe don't even understand mobility quite the way that they should. So talk about that. Yeah, maybe it would be interesting because, like I said, right, before I came in, it's unclear, because there's not a lot of people working in ride-hailing or mobility to begin with. But it's so fascinating because the amount of data, the amount of technology involved, and we talk about, you and Jane talk about AI and all of that, and think about the intensity. So every problem for us is a minute problem, right? The difference between a client or an user waiting 4 minutes and 5 minutes is a cancel trip, right? People don't have the patience to wait for longer than a few minutes. Or if you add food delivery into the equation, right, that's
three stakeholders at the same time. Right? You have the user, you have the driver, you have the merchants, right? And then you have the safety, incidents problems, accidents, food safety, all of that problems. So I think, like you mentioned, not a lot of people understand how complex it is, and at the same time, how challenging and how interesting that could bring in terms of the data, the technology that we're doing. And you mentioned about the driver's seat, right? So we gone through a lot of progress in the last few years. Coming out of COVID in 21, we started as a ride-hailing company and then slowly adding more services and becoming a super apps today. And internally, this is how we're seeing it, right? So whatever we're doing right now, we're moving people from A to B. And second thing is we're moving things, including packages and food and other items. So essentially, how we're seeing internally is we're trying to move the economy around. Today, we're serving a few millions people. The target is to move around about 20 million users in Vietnam. And if you think about major cities, that's a very big part of the population that we're trying to serve. And how do we do that with affordable price, delightful services, and obviously, the more you see inside the operation of ride-hailing, it's actually connected to logistics, to e-commerce, to retail, to transportation, and all of the surrounding ecosystem around that. So that's what we're trying to do, moving the economy. Moving the economy forward at a fast pace. At a faster pace. Yeah, that's great. And you talked a little bit about being in the driver's seat, you also have to innovate, right? I mean, you operate in a competitive marketplace. It's not that you're the only player. But of course, if I relate to our business of AppsFlyer, you really only have one measurement tool at one time, right? But you could probably have 2 or 3 mobility apps, right? How do you innovate to keep the customer actually engaged with B rather than moving between different platforms? Yeah, I think you're right. And I think that's a user behavior. And particularly in Vietnam, you're not going to change that. People have the behavior to use multiple apps, to compare price, to use different apps for different services. And that's very normal. And internally, we don't actually call it innovation. We think of innovation as doing something right. Whatever is working, and maybe sometimes we do it a bit differently than the market expected us to do. So that's what sometimes is called the new ideas. And I think I don't think we are very. We don't strive for innovation, but we try for results. And I think sometimes in the past 2 years, I could share some things that. Internally, we think we kind of redefine what people think of us or think of the industry, right? For example, the perception is extremely, it's almost impossible to compete in this industry, ride-hailing to begin with, right? As a local player, and we try to prove that we could grow, right? Last 2 years, we grow by 5 times, and probably by the end of this year, we would be on track to grow 8 times compared to 3 years ago. And at the same time, we turn gross profitable, and we very close to EBITDA profitable, right? So what that means is we're trying to prove otherwise. And you asked about innovation, right? And I think 2 things, maybe I could give an example. The marketing part, right? Which is a part that everybody sees. And you are a marketer at heart, aren't you? I came from marketing. I'm not an expert anymore. I'm sure there's a lot of experts in the room. So it's close to my heart. But the whole performance in the last 3 years is credited to the team. No idea is mine. It's all the team that came up with how we actually execute and test a lot of things. So obviously people know about B a lot with the viral marketing thing, right? And it obviously earns us a lot of attention. But for us, marketing is actually not the marketing function. Marketing is actually business. We use it as a way to deliver some of the message that we want the user to understand about B. For example,
some of the viral marketings that a lot of people see and talk about and compliment is actually how we want to deliver the perception that B is actually a very fun brand, a very friendly brand, a very easy to talk to, very catchy, very safe to talk to, and the cost is actually close to zero. So for us, that's one of the, like you call it, innovation, right? That people can see. But internally, what I think is one of the key factor for us is the problem-solving process. So we have a lot of decisions that at the time looks really risky. So I give 2 examples. So 22, all the competitors increase the price because of the hike in petrol price. I don't know if you guys remember, after COVID, petrol price almost increased about 30 to 50%, and everyone increased the price for ride-hailing. We did the opposite. So we actually keep the price the same and decrease the commission for driver. So it's a very risky move, because what if you lose all the driver, right? Because you increase the price to support the driver income. And then we did the opposite, hoping that we could win the driver and the demand at the same time and compensate. It works out, but when you make that decision, right, it's very scary. So that's the kind of decision making that we try to be very thoughtful internally, given the limit in, the constraint in cost and resource, unlike, other players. Or recently, competitor has been trying to go down in terms of pricing. And again, we do a move that we move up and we launch the Car Plus and Buy Plus services, which is a more premium segment. Obviously there's a reason for that, right? But it only works for us because we go through that problem-solving process, and we use a lot of tracking. And not just AppsFlyer, obviously, but we use a lot of the unofficial inputs, and that's marketing for us, to listen to the markets and signals, exactly, right? Signals, regardless of whatever the channels or the source, because it's easy to, for a mass platform, right? We can't talk to user on a one-to-one basis, so it's very easy to be blindsided, right, by whatever information you're getting. So for us, it's very important to kind of listen to as many as possible and try to collect that signals and tracking, and understand that whatever move we're trying to do is addressing some particular problem, and hopefully it works out. So we try to create that room for people to actually take risk quite often, right? So we hope that helps with innovations. Well, giving people the freedom actually to take risk is very liberating, right? Obviously with risk, there's rewards, right? But I think that if you as a leader, because you enable that to happen, actually people feel the safety of being able to do it. You strike me as actually a very empathetic leader. And I think this is something that is really needed in this time. Do you have any types of leadership mantras or principles that you apply to your people? For example, one that you already mentioned is the ability to take risk. Is there any other things that, that you allow people to do and give them, that ability to think for themselves? Thanks for the compliment, but I think I've gone a long way. So I made a lot of mistakes in my... Don't we all? In my practice. Who didn't make a mistake today? I made about 3. Yeah, so I learned it the hard way, and I think most of the problems that I think the root cause is to do with communication. So you said what I'm trying to do is to give a lot more freedom and take risks, and it's easier said than done, right? Because, as a team, sometimes you don't agree with them. And I have a lot of instances where I don't agree with the ideas, but let them just run with it first, right? So that comes with communications, and I think right now hiring the right qualities.
So the team right now, for example, we have a lot of very young, born, from 90s to 95, 96, 2000 even. There's very few who is born in the 80s, like ourselves. Only the boss. I'm a little bit older than 80s. Yeah, but, quite. and they're amazing, and I feel that they need the freedom. So we try to. I have a few things that I keep repeating. One is a 1-3-1 rule. 1-3-1. 1-3-1 is one is a root cause, the problem. Describe it in a very concise way. 3 is give me 3 options that you think is a solution. And of course, they have to explain what the 3 are and why, right? And then pick one that you want to do, the one that you suggest. And that gives them the freedom to just, but structure. So that's one of the most effective way that works across all level. The second thing is I normally say that it's okay to make mistake, but it's not okay to repeat the mistake. So, and I'm trying to get that through, right? So people feel okay to talk about mistakes, but please don't repeat it. It's not easy, right? Because again, 50% of the problems I met is communication. Sometimes you mean well, but the team is scared, right? Or the team doesn't understand how to, get the solution through. But we're lucky because we still a very lean team. We 300 plus 400 people across 15 different products. So you could already feel that it's a lot of moving around, a lot of miscommunications potentially. But we're trying to still keep it lean and trying to emphasize that just speak up. It's not easy. It's not perfect, but so far it's working for us. I hope. I think that's great, and giving people that emotional safety is so important, especially in a fast-moving environment, right? Talking about growth, and we have probably many companies out here that are growing both in Vietnam, but also growing internationally. And you've been on the international stage for quite some time, having worked in international companies, Citibank, Agoda, Zalora, but also now working in Vietnamese companies. What would you say is the prospect of Vietnamese companies going global, including yourselves, getting outside of Vietnam? Maybe how do you look at that, and when is the right time for companies to go global? Do you have any thoughts on that? I don't dare to talk to people that already have the experience because we're not out yet, right? And we normally don't talk about future plan. But I do have a view, right? I feel the opposite. I feel that right now people are coming to Vietnam, right? More and more. And obviously, I think the main reason is we're benefiting from a very macro reason. As a 100 million population, the age, the internet user, and the stability and all these trade commercials and political positioning that bringing Vietnam closer to everybody else, and people are actually coming excitedly. I had a meeting yesterday, and the same message relayed that every single major business communities in Southeast Asia markets like Thailand, Indo, Singapore, Malay, now everybody talks about Vietnam. I mean, talking doesn't mean they're coming, but we're in a very bright spot. So obviously it doesn't mean you don't go out, but it also means that there's more talent, more investment, more capital, more access, right, for Vietnam to go out. More opportunity. Of course, a lot more, and it's very exciting. I think we're lucky to actually be working in this particular decade where Vietnam is gaining more and more attention. And maturity. 10 years ago when we started this whole thing, right? I still remember shopping online is considered scam and fraud, right? Nobody shops online. Online means scam. And here we are. Everything is in the millions and in the billions. So I don't have a particular experience on expansion. We do work with international partners. We do have talks to go out, but I wouldn't, have the real experience like some of you guys already have. But I think it's very bright. The level playing field is there.
The same, like we see, you asked about mobility, right? Two things we're very proud, even though we compete in Vietnam, is we actually compete head-to-head with a global player. And that's not easy. I mean, any one of you who's a smaller player in the market would know the gap in resource and in talent and in investment is tremendous, right? It's not an unique story, but it's not easy when you are the one who execute it. But as long as we can play and compete head-to-head, we would always have a chance to go out. And, you know, there's nothing unique about Vietnam going out. So very, very bright, I think. Yeah, I think this is, you make a really good point, right? Because a lot of times companies fail to see that the opportunity is right under their feet and sometimes look much further. And I think that there's always the right time to look for opportunity outside. But Vietnam, I mean, it's such a promising market here. So many bright minds. And when I say bright, there's a lot of youth and energy here. And I think it's helped to really make Vietnam, actually for us as a company, one of the star markets in Asia. So really great job to all of you guys for being innovative and driving growth and not being afraid to fail. I really like that. When it comes to technology, right? What are your thoughts on AI? How is that going to change the way that you guys operate? And it's not only mobility, right? It's beyond just mobility. What are your thoughts on AI and disruptive technology? I have a lot of thoughts on that, but I think AI obviously. So for us, there's 3 layers, right? There's the internal operation, AI support, and that's internal products, AI embedded. And the third layer is obviously you provide some products or solution with AI. So for us, we kind of already done something on the layers 1 and 2. And obviously, personally, I believe that AI is going to change a lot of things, majorly. I mean, the same with every other technology that comes and goes, but AI is so fast, and the speed of change and everything is going to change. And internally at B, we already, so we have a few training for management team to actually understand how it's going to change the future of work, either at B this year or next year or the year after that, to force people to be scared. So scared that they start to using AI as part of their workflow on a daily basis. So that's the first part, right? The internal operation. In terms of our products, you're right. I mean, we have a lot of different. So we have 6 pillars right now. So we have the transportation, right, with car and bike and delivery and food delivery. We have the digital goods, and the last part is the embedded finance, which is already up and running since last year. So in every one of them, we have some elements of AI kind of embedded, like AI ML, the modeling only, not the Gen AI. The Gen AI is more on the operation internally. And we actually trying to make our staff very aware and very scared so that they move their ass and do something about it, because it's really going to change. And on the third part, we're doing something, but it's not out yet, right? So yeah, scare base would be the good word. Hopeful, but scare base, very scary. Do you? Maybe this is a little bit of a side question. Yeah. Do you think that there's a day in the future and when there will be driverless or autonomous driving here in Vietnam? Yeah, I mean, it's already on the streets. Not here, right? But in China, maybe. In China, Yeah, in SF, I was like the way more. When I was in San Francisco a few weeks ago, that's the day that they first officially opened for the public. And the car was just moving around in the street. So it's just a matter of time. And I think beginning of July, Vietnam has a new law to allow the autonomous device, not the vehicle, the device that moving around. So there's a robot guy that moving around on the streets in Hanoi, actually in the city, because of that regulation just opened up. I forgot the name, but yeah. Wow, You don't like it?
Well, actually, I do like it, but you know, there's so many motorcycles on the street here, and just crossing the road is already a challenge. I feel like I'm, you know, that frog game where you're trying to cross the road, and what I see or learn is, and I don't have the strength to do this yet, is just walk, and no one's going to hit you, but you have to have the confidence to actually do it. Yeah, I mean, it should be our main concern, right? Because today we have a few 100,000 drivers. What if tomorrow there's no driver, right? Because one of our, so outside the business results, right, we actually bringing a lot of jobs and side income for a lot of people. So whatever the new technology, like you said, AI or driverless car, then we gotta move and navigate with that. But I think Vietnam is a bit far away because there's still so many motorbikes. Are there any founders out here? Any founders of companies, CEOs, VPs, people who are aspiring to be successful? Anyone? No. You know, I was going to ask you, and I guess none of them want to hear, but do you have advice for a young, aspiring entrepreneur? Because I think quite a few people, I know my team, they all look up to you. And you're really an example of what people can become. And maybe in Vietnamese you can speak to the crowd and tell them just some advice about how they can go about their careers and grow, and something inspiring to them about, you know, failing and also succeeding, right? I have three. And one would be... Feel free in Vietnamese, by the way. I think they'll enjoy that more. Would you like to hear it in Vietnamese? I can't hear you. Ok, mình có 3 cái chia sẻ thôi, không phải lời khuyên, tại vì nói chung là lời khuyên nghe nó rất là ghê gớm, vì cũng không biết là mọi người đang ở stage nào. Thường ấy thì có 3 lời khuyên này mà mọi người sẽ thấy khá là buồn cười. Cái thứ nhất thì nó không có gì ngạc nhiên, nhưng mà có 2 thứ giúp mình rất nhiều trong 10 năm vừa rồi. Thì thứ nhất là lúc nào mình cũng sợ, tức là mình rất là scared, nhưng mà mình vẫn move on, tức là tất cả những cái job mà mình đã từng take ấy, nó đều nhìn nó rất là tệ. Ví dụ như là cái job ở B lúc mà mình nhận ấy, thì nó là giữa lockdown và nó đang rất là khó khăn. Thì mọi người, tất cả những người thân nhất thì đều nói là có bị điên hay không mà lại nhận một cái job trong lúc mà lockdown như này mà lại thuộc về cái ngành đi lại. Thì mình thấy là tất cả những lúc mà mình sợ nhất nhưng mà mình vẫn quyết định ấy, thì đấy là cái the best kind of gut feeling decision, thì mà nó lặp lại rất nhiều lần. Tức là ý là đừng có cần suy nghĩ quá nhiều, không cần phải planning quá, miễn là thấy là cái job đấy đúng với cái. Tại vì mình biết chính xác là mình muốn làm cái gì. Mình muốn làm consumer app, mình muốn làm app mà mình có thể control the technology, có room để làm, ví dụ như vậy. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà người sẽ thấy hơi buồn cười, đấy là hãy nhớ có thật là nhiều hobbies bên ngoài công việc, và hãy nhớ uống nhiều vitamin, chăm sóc sức khỏe. Thì cái đấy là cái mà thường là mọi người rất là ngạc nhiên là tại sao kiểu ý là có thể làm việc nhiều giờ như vậy rồi là không stress vân vân. Thì mình thấy là thường khi mà mình đi làm những việc khác ngoài công việc ấy, thì sẽ rất là có nhiều ý tưởng để những ý tưởng mà liên quan đến kinh doanh hoặc là marketing hoặc là creative ideas, thì sẽ thường là do mình dành rất nhiều thời gian làm những việc ở ngoài công việc, đi chơi hay là đi chăm sóc sức khỏe. Và mình là một tín đồ của vitamins và supplements. Và rất nhiều người đã kiểu thôi chết rồi, thế thì cho mình xin cái list để mua vitamin. Thì anyway, đấy là một cái thực sự là thường là chúng ta stress là do chúng ta không có đủ chất trong người. Chúng ta bị burnout, bị làm việc quá sức, bị stress và thực sự là nó không hiệu quả. Nói chung cách đây khoảng 3 năm lúc mà mình bị burnout ở Vin ấy, thì mình thay đổi khá nhiều. Thì mình thấy là nó là 180 độ, tức là nó là 2 con người khác nhau. Thì miễn là chừng nào mình rất là khỏe và rất là mentally rất là strong thì không có vấn đề gì cả, việc gì cũng làm được hết. Thì đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái gì nhỉ? Quên bố rồi. Cái thứ hai rất quan trọng nhé. Cái thứ hai thực sự là game changer. Ladies and gentlemen, Yen Vu, thank you so much.
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Donald Mans và bà Yến Vũ với phần thảo luận vô cùng thú vị vừa rồi. Và kính thưa quý vị, phần chia sẻ vừa rồi đã chính thức khép lại session đầu tiên của chúng ta, All in One. Trước khi bước qua breakout track, quý vị sẽ có khoảng tầm 20 phút giải lao. Trong 20 phút này thì mọi người có thể ngồi trò chuyện, thưởng thức những món bánh, nước ở khu vực tea break ở ngoài kia, hoặc tham gia các hoạt động ở khu vực interactive zone hoặc là sponsor booth để thu thập stamps và nhận cơ hội rút thăm may mắn để nhận được những phần quà dễ thương từ chương trình. Và Quỳnh Anh xin nhắc lại một lần nữa là trên vòng tay của mọi người có 3 ô tròn trắng và 1 ô tròn có biểu tượng máy ảnh. Thì 2 ô tròn trắng sẽ dùng để đánh dấu khi mọi người tham gia ít nhất 2 hoạt động bất kỳ ở khu vực interactive zone hoặc là tham quan sponsor booth. Thì sau khi nhận được 2 con dấu này, mọi người có thể quay lại, ghé qua cái máy rút thăm cạnh khu vực game để tiến hành rút thăm may mắn. Còn cái ô tròn có biểu tượng máy ảnh thì quý vị có một lượt chụp ảnh lấy liền ở khu vực sảnh ngoài. Dạ vâng, quý vị vui lòng lưu ý là chúng ta sẽ quay trở lại khán phòng vào lúc 3 giờ 45. Những anh chị nào muốn tham gia vào nội dung chương trình là Gaming Utility thì mình sẽ quay trở lại khán phòng này. Còn những anh chị nào quan tâm đến những nội dung liên quan đến những nhóm ngành general như là Finance, Fintech, EduTech, Ecom, Banking thì mình sẽ tham dự ở một khán phòng ở phía sau. Ban tổ chức sẽ hướng dẫn cho mọi người. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở lúc 3 giờ 45. Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể quý anh chị đã trở lại với phần 2 của sự kiện MAMA Hanoi. Xin được phép giới thiệu một lần nữa, mình là Troy, sẽ là người dẫn dắt và đồng hành cùng với mọi người trong phần 2 này. Thì xin được nhắc lại là trong phần 2 này thì mọi người đang ngồi ở khán phòng này sẽ là khán phòng mà có những nội dung chia sẻ về chủ đề là Gaming và Utility. Còn khán phòng bên cạnh sẽ là những cái nội dung liên quan về Finance, Banking, Fintech. Nên là nếu mà mọi người quan tâm đến chủ đề nào thì mọi người có thể là lựa chọn khán phòng phù hợp với mình. Và ở session đầu tiên sắp tới đây thì có lẽ là một trong những session được trông đợi nhất với sự xuất hiện của một gaming studio số 1 toàn cầu. Là cha đẻ của một tựa game rất nổi tiếng. Mọi người có biết tựa game gì không ạ? Mọi người khoan đón. Tại vì đây sẽ là một game. Tụi mình sẽ cho các bạn nghe một cái âm thanh của cái tựa game đó và mọi người sẽ nhanh chóng giơ tay lên để đoán cái tựa game đó là gì. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu cái game đó thì mình có thể mời mọi người tiến lên những hàng ghế phía trên được không ạ? Tại vì sau khi các anh chị thuộc nhóm ngành general họ đi rồi thì có vẻ là gaming chúng ta cũng thưa thớt bớt, nên là chúng ta phải di chuyển lên hùng hậu khí thế hơn thì chúng ta đoàn kết hơn, đúng không ạ? Dạ vâng, mời mọi người giờ lên phía trên giúp mình nhé các bạn ơi, các bạn đừng có ngại. Hàng trống ở trên mình còn rất là nhiều. Mình mời các anh chị giờ lên ạ. Hàng bên đây có ai muốn giờ lên không ạ? Dạ vâng, rất là cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Rồi mình sẽ đợi mọi người ổn định chỗ ngồi thì mình sẽ bắt đầu cái trò chơi này. Được không ạ? Phía bên đây các anh chị có muốn dồn lên thì mình có thể dồn ở trôi. Thấy bên đây mình vẫn còn rất là nhiều ghế trống nha. Ở phía đây cũng vậy nữa, mình có rất là nhiều ghế trống ở trên đây. Dạ rồi. Rồi mọi người sẵn sàng chưa ạ? Nhỏ quá, sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi, bây giờ mọi người nhé, 1, 2, 3 mình sẽ nghe âm thanh của cái game này và Troy cần mọi người giơ tay lên mà đoán tựa game này là tựa game gì. Xin mời vào phần âm thanh ạ. Nghe kỹ chưa ạ? Có muốn nghe lại không ạ? Có muốn nghe lại, nghe là một lần nữa đi ạ. 1. Ok, mình thấy bạn ở đây là giơ nhanh nhất nè. Bạn áo đen. Ok, mình nhờ mic của bạn áo đen giúp mình ạ. Dạ vâng, mời bạn đứng lên và giới thiệu tên cũng như là đơn vị bạn đang công tác nhé. Vâng, xin chào mọi người. Em là Huy đến từ Monster Game Studio One Shop ạ. Thì em mặc dù cũng chơi rất nhiều tựa game nhưng tiếng này cũng hơi lạ, nhưng mà em mạnh dạn đoán là đây là tựa game Candy Crush. Vâng, chính xác ạ. Đúng Candy Crush không ạ? Vâng, xin cảm ơn bạn, một phần quà gửi đến cho bạn ạ. Dạ vâng, chính xác là tựa game Candy Crush. Và tựa game Candy Crush này được phát triển bởi King Game Studio. Chúng ta có thể nói là gaming studio số 1 toàn cầu hiện nay. Và không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng chào đón anh Richard Palmer, Associate Director of Marketing Engineering tại King Studio. Và sẽ đồng hành cùng anh Richard sẽ là anh Aditya,
Maheshwari, Senior Director of Customer Success tại India và Rest of Sea tại AppsFlyer. Xin trân trọng kính mời hai anh. Good afternoon, everyone. Welcome to the Gaming and Utilities Arena at MAMA Hanoi. When we were thinking about who to invite for this session, the one name literally aligns with crushing it. These people have been crushing it since the last 12 years, since they launched the Candy Crush game, and which is why we decided on inviting Richard Palmer. He's the Associate Director of Marketing Engineering at King. But we'll go into details of what Richard does. Before that, a very quick game. Because we are in the gaming and the utilities arena, we have to start with a game. And I'm hoping all of you will participate. So who all here have played Candy Crush? Please put up your hands. And don't bring them down right now. There is a prize. So we need to select the winner. Don't bring your hands down. If you've played Candy Crush, please raise your hands. Amazing. A lot of you have played Candy Crush. And how many of you have crossed level 5 in Candy Crush? They told me that this joke is going to land flat because we are in Vietnam. It's the land of gaming, and level 5 is nothing. Okay, how many have crossed level 100? Level 500? Keep your hands up if you've crossed level 500. Level 1000. Level 2000. We still have a few hands up. Level 2000. 1, 2, 3. So we have 3 winners in this game that we have played. Please keep your hands up so that our team can find you and give you a small giveaway as we begin this session. Richard, you see so many fans here of the amazing game that you guys have built. You've all smashed me. I think I'm level 450, and I've been at King for a while, so yeah. Wow. So, awesome. My name is Aditya. I lead AppsFlyer's customer success teams in India and rest of Asia. Very, very pleased to have with us Richard Palmer, who's the Associate Director of Marketing Engineering at King. In an era where people switch roles almost every 2 years, Richard has been with the company, with King Games, for 11 years now. So, Richard, tell us a little bit about what you do and how these 11 years have been. Sure. Well, firstly, thanks for having me. It's an absolute pleasure and an honor to be here to speak to you today. So yeah, it's a surprise. 11 years. When I first joined King, I thought I'd be there for a couple of years. You know, enjoy the peak of candy success and then move on. But there's something very unique about King, the culture that we've built over this time, which just is something that I really want to stick around for. I've been moving around roles within King for a while, and now I find myself heading up marketing engineering, and I look after our reporting, so we report on performance, all our campaigns, and also drive the connectivity with our partners. So anything that involves like shifting data around, connecting with the likes of our partners like AppsFlyer, all falls under my remit. And it's a massive challenge, but it's also super exciting. It's fascinating, and I relate quite a bit to what you were saying. It's been 7 years for me at AppsFlyer. When I joined the company, I thought I'll stay 1-2 years maximum. And through these 7 years, roles have changed multiple times. I find myself solving for newer problems, and I think it's a lot to do with the culture that AppsFlyer has built. So, Richard, Candy Crush, as a game, you guys have maintained, you guys have been on the top of the charts for almost a decade, a little bit over a decade now. One side, it's a very proud achievement, but the crowd here and we want to understand a little bit of
how you do this? So, I don't think it's an accident that we've sustained this. I think there's a lot of passion and dedication, and a lot goes down to the culture, which I mentioned a moment ago. But everybody cares about what they're trying to do. They care about what they're developing, what they're creating, but they also care about the players and the player experience. So putting that player front and center, I think, is one of the reasons that we've seen such success. We've managed to build a great community of players, and we're able to put on events like the Candy Crush All-Stars tournament, which is for them. You know, it's not for us. It's because we want to do something to give back to our community to, you know, support them. And there's so many teams that go in to make Candy Crush a success, from those that design the game to begin with, to the testers, to those that make the tools that allow us to develop levels. All of this comes together to really elevate the experience. And ultimately, we want to try and live up to our mission of making the world more playful. And I think you guys have stayed true to that mission, because the game that we see is evolving every day. I think it has over 15,000 levels now. 17,000. Wow. So you've got a long way to go, some of you. So, this is something very true from an AppsFlyer perspective as well. There are people in the room who've been using AppsFlyer for over 10 years now, and they would agree that the platform, what they see today, the kind of products that they see today didn't exist. And it's in the last few years that these products have been built, and in the next 5 years, these products probably will be stale and we'll be building something else. They say that stagnancy leads to decline, and I think one of the reasons why Candy Crush is what it is because it never stayed stagnant. I would agree. The Candy Crush that we see today is very different from the Candy Crush that first entered the market all that time ago on Canvas, on Facebook, before we moved to mobile even. There's so much more richness and life that's been injected into it. We've refreshed the styles. We're constantly adding new features to really drive that engagement with our players and bring them an excellent experience. Amazing. A game is actually all about its players and the markets where you take this game. How do you think about new market entry? Do you think about localization at all? Is that a strategy? Tell us a little bit about how this game has reached where it has. So localization is important. I think Candy Crush now supports 20 of the world's top languages, which is almost 50% of the world's population that's covered just through Candy Crush, which is incredible. But it never starts out that way. And I think it'd be foolish to think that you need to localize everything, go all geos all at once. I think you really need to take a more, data-led approach. I'm not an expert when it comes to releasing in new markets. It's not my field, but I do know that King is a data-led company, and that we look at the key performance drivers. Your drivers may be different to ours. You may be looking at ROAS or retention or player engagement with certain features in your app. But I think it's really important that you set yourself these benchmarks and try and reach them. And that's part of our strategy, is setting ourselves benchmarks, exploring a market and testing and learning from that to continually improve. Almost sounds like it's a step-by-step process, an agile one, where you don't take on everything at one shot, but really pick your bets and then use data to decide if that bet was successful and then double down or cut on that bet. Yeah, 100%. And again, I think that's why you want to set yourself these benchmarks ahead of time, so you can really try and hold yourself true and accountable to the data that you're collecting. Very cool. Some of us in the audience might not know, but last year, King got acquired by Microsoft. So congratulations on that. Tell us a little bit about, what this acquisition means for King and for the game Candy Crush.
So yeah, the acquisition, I think it was one of the largest in history. Happened, it closed in October last year. But since then, it's been very early days, and we're at the moment just trying to work through that relationship, learn from each other, look for, possible synergies where we can both benefit from each other's experience. Microsoft are relatively new in the mobile space, and we've been a strong contender there for, a decade. So right now, it's all about exploring opportunities, and we're really excited to see what the future holds, and we're really excited to be part of the Xbox group and Microsoft as a whole. So on one side, there is expertise in terms of the Xbox platform, and on the other side, there is expertise in terms of mobile. And we are very excited about what these two big giants will bring together in the world of gaming next. And talking about gaming and the future, what are some of the trends that you're seeing in the gaming world? So I think we can all agree that the competition in the market at the moment is really fierce. It's very difficult to enter a market, to sustain growth in the market. And this is something we're seeing too. We've moved past that pandemic stage, past the COVID years, and we're having to adapt. Now, in a recent marketing index, and actually something that Casey showed earlier, we're now kind of seeing some upticks from the back of 2023. It's improving, but it's still not what it was. And other marketing index, I know AdJo had one recently as well, which is showing the same thing. So it's great to see that AppsFlyer is kind of aligning with the data that's also in the industry. But yeah, so we are also seeing the privacy shift. There's a massive shift towards privacy. Again, something that was brought up earlier. And I think that we all have to adapt and really embrace the new measurement. It's not going anywhere. There's only going to be rolled out to more countries, more places. And I think it's really important that we respect that and, embrace the change and adapt our models accordingly. Yeah, so, with actually AI coming in, competition becomes easy. I personally know people who can build games in days. Hyper-casual games can be built in days and top of charts in a few days' time. So, what does a small studio, in your opinion, what should they do to fight this competition that's out there? I think that you really need to focus on what's unique. Personally speaking, this is, you have great strengths, great talent. You're able to be more agile, you're able to adapt, and you have boundless creativity. And I think it's, rather than playing the imitation game, by focusing on this uniqueness and how you engage with your players, how you make that experience for your players richer, more vibrant, you're going to see a lot more success and be able to hopefully strive to grow. So it almost sounds like there are two strategies. Either you imitate, quickly build a game, you run it for 3 to 6 months and get out, or really understand the consumer, the player very deeply, and based on that insight, build something that'll last as long as, and hopefully many more years from now. I want to shift gears a little bit and understand from you, how does King monetize? What are some of the strategies that you're using on the monetization front? So, some of you may not know that back in King's ancient history, we used to be hybrid. We ran ads and IAP, and in fact, for a time, I think we were IAA only. But in the early 2013 kind of period, we removed ads from our game. We found that it was intrusive and was affecting the player experience. And something that's negative for the player is not great for engagement, it's not great for retention. So that was removed. And it was only 5 years later where we kind of took a change in stance and a change in approach, that ads in around 2018 were reintroduced to our games. And this is another trend, actually, that the market is seeing, is people bringing ads back into games as an alternative stream of revenue.
And yeah, so King now have adopted a hybrid approach where ads and in-app purchases sit side by side in a non-intrusive way, in something that enriches the experience rather than detracts from it. We, for example, if you run out of lives at the end of a level, we offer the option to make a purchase. You can buy a booster to help you succeed. You could buy extra lives to help you, extra moves to help you continue. Or you could watch an ad and get a nominal boost. Maybe you get that one move you needed to win the level, pass the level. And that gives the user choice in what they're doing. They can choose to do neither. They can choose to try the level again. But by opening up the option for people to engage, we find there is more engagement with the ads because it's built into part of the experience without being kind of forced upon people. So it sounds like you are actually trying to use data to understand the context of the user and really giving them options, multiple options in terms of an ad, in terms of an purchase, and they decide what path they want to make without really killing the experience that the user has with the game. Yeah, exactly. You don't want to kill the experience for the user, and you've also got to be mindful that what you're offering the users has to be of value. It has to be the right value at the right time, and the right kind of engagement. And you need to be careful of your economy, your game economy. It's what sustains your business. You need to make sure that both options are viable for the player, but also for you as a successful company. Yeah, Jane actually presented one of the data points that the CPI numbers are going up. So UA, user acquisition, is becoming more and more expensive. How do you ensure that the users that you are acquiring, they stay within the platform, they retain? Because that's how you're going to make money, right? So yeah, you're right. UA is expensive, and it's also not guaranteed. You may acquire a user that churns within a few days. So retaining your players is obviously key for our business. We try to do that in a number of ways. And as I said before, we have a great community in Candy Crush. We try and involve the players and bring them together and give them this rich experience. And that's just one way of reaching out and going beyond what a standard game is, to really involve people more in your game for the long term. Another thing that you can consider is just the gaming cycles, how people interact with your game. What are they coming back for? What's going to drive that experience? Is it something that they get as a daily reward? Is it some kind of weekly challenge that will keep them coming back to give them something new and refreshed? And then you see this in many, many games across the industry. This kind of approach of different cycles. Maybe you have a monthly cycle or a yearly cycle of a different season, or a completely new challenge. And we see this a lot, and it's something that we do lean on at King in certain places. Interesting. To retain the user within the game, from our point of view, there are essentially two ways. Either you can create hooks within the game so that they keep coming back, or if they've forgotten about your game, maybe they aren't opening the app, you do something outside of the game. And retargeting, paid and owned, is one of the key drivers. Gaming doesn't use as much retargeting. From your lens, is that a myth or a fact? From my lens and from all of the other gaming companies that I know of, that I've worked with, it's a myth. People do want to retain, but they also want to retarget the people. They want to try and get back the people that were highly engaged with their products. If you've spent all this money on UA, which is expensive, you want to try and ensure they stay in your game, but also you want to get them back. You want to remind them of what's great about your game. And so if you're going into retargeting, I think it's important that you don't bring back a user and give them the same experience, and maybe the same experience that forced them to leave. You need to consider why they left and what's going to engage them going forwards. So from an APAC lens, I can tell you that it's a fact that gaming studios do not run as much retargeting, and I have hard numbers with me. So shopping, retail, etc., e-commerce
65% of the apps, they use retargeting. Finance, over 40% of the apps use retargeting. Overall, 28% of the apps use retargeting. But when it comes to gaming in APAC, the number is less than 10%. So I think we, APAC audience, can take away that retargeting really needs to be a part of the strategy, our marketing strategy, our retention strategy, and ensure that our players are not only acquired, but they stay long-term with the games that we're trying to build. Again, switching gears a little bit, if you ask a marketer from the 90s, they'll tell you that marketing is an art. And I can tell you that this room, we are completely data-oriented, and all the time we open up our laptops and spreadsheets is what we're dealing with. All the time. And please tell me if that's wrong. Anybody who doesn't use spreadsheets? Nobody. From your lens, what is it? Is it an art? Is it science? I think it's both. And I think it is constantly going in waves, in cycles. When I started at King, it was probabilistic matching. It was the dawn of referrers and deterministic. And we've seen a big change. And back then, that you could be creative. I came to King to build an attribution system. We built our own in-house system for attribution. We built our own in-house DSPs. There was so much creativity and solutions, but the world is very different now. We have the walled gardens from the SRNs, which came up in about, 2015, 2018. We have the big shift in privacy from the 2020 eras. And I don't think it's feasible anymore to take that approach. You need to leverage the likes of an MMP to give you that kind of advantage. But it hasn't taken away from the art. It's still a science. You need to study that data. But the art now is finding how to be creative with it, how to drive new insight, how to reach your players in new ways. And that's still exciting, that's still engaging. And certainly there is an art behind it, as well as a science. So I think it's both. So, I can tell this room that maybe they can leave a lot of heavy lifting when it comes to the science on us and, focus a little bit more on the creative side of things to go back into what marketing is and art so that combined we can really help gaming studios in Vietnam grow and thrive. We are in this world of AI, and no conversation here since the afternoon today where we've not mentioned AI. And I want to pick your brain a little bit. Are there any interesting things that you're doing on the AI front? Would love to hear. Yeah, so AI, I don't like calling it AI, but AI, it's been around for a long time. Obviously, we've had models for a long time, predictive models, machine learning, but now there is obviously the AI resurgence. And one of the things that we're utilizing it for at King is for testing. We have 17,000 levels in Candy Crush, and the task of testing those and making sure they're working, making sure that the difficulty is balanced would be mammoth if it was all done manually. So we're utilizing AI today in order to model player behavior, in order to understand how different people would interact with the game, and then to balance it accordingly. Then it can go on to the normal quality testing and go through the normal gates. But yeah, we're utilizing that in order to reduce the manual work. Of course, there's a world of LLMs and generative AI. For us, it's the beginning of a journey, and we'll see what the future holds. Yeah, so, on the AI front, I wouldn't say that I don't like AI. I like AI. And, but I agree that it has been around since a long time. The new addition to it is the generative piece. And from an AppsFlyer point of view, we've always used machine learning in the most fundamental area of the product, which is attribution. In another area, which is fraud prevention.
So these products deeply use machine learning algorithms to give the results that all of you see on the dashboard. But the generative piece is something that we're trying to use now in our data collaboration platform. So you can almost ask, and this is already happening, already in beta, you can ask a question in natural language, and AppsFlyer platform will be able to turn it into a SQL query, and will be able to give you those insights, create that widget for you as a part of our data collaboration platform. Another area where we use AI a lot, and by the way, Max is here, our creative team is here, you should talk to them, is creative. So really using image processing to figure out what are some of the key concepts that live in that creative, and what is making that creative work or not work. So these are some of the interesting things that we're doing on the AI front. The big elephant in the room is privacy. What are some of the challenges that you faced while optimizing your marketing for this new privacy-centric era? I'm sure that you all have suffered or experienced this. It's been a big monumental shift in how we've operated for years. As I said earlier, it's something that we've had to embrace. We've had to adapt to getting all of the nulls in our scan data. We've had to adapt to having 2 days worth of insight to use those conversion values. And now obviously with Scan 4, with the coarse grain, but I'm sure many of you are also thinking, oh, how can I utilize that? And trust me, it's still a journey that we're on. It's something that we're iterating on and learning and continually improving. And I think that that's the approach that we have to take, is adapt and learn, adapt and learn. We've obviously had ACK announced, the essentially Scan 5, which is is promising, and it's great to see Apple also putting changes out to improve what's there. And I expect many more changes to come in that sphere. We haven't even touched on Google Privacy Sandbox and the disruption that will cause. I think it's going to be a very similar experience for all of us to what we saw with Scan. We're, again, going to have to try and take new data points, combine it across many sources, and rather than just focusing on our old operational models, is looking more holistically about how we measure, how we optimize, and really how we interrogate the data that's available. On the Android privacy sandbox piece, if it gives you a little bit of comfort, AppsFlyer teams are working very closely with Google to ensure that the launch is as smooth as possible. But from where I see it, attribution is going to change fundamentally in the next 5 years. There will be multiple methods, some bottom up, which we're doing today, really trying to find out where this user came from and trying to attribute it to a source. But a lot of top-down models are going to come into picture, really incrementality, geo-lift testing, all of that will come into picture. And a marketer will need to require to combine these top-down and bottom-up measurement approaches to really what we call as the single source of truth, to arrive at that and then do their decision-making. We are coming to the end of the session. Any final advice for the marketers in the room? Oh, advice is a tricky one. It's certainly adapt and embrace, as we've said, or as said a few times. I think you should be optimistic about the future. Although there's a lot of change that's coming, I believe that Privacy Sandbox and ACK, there's going to be multiple iterations of this over the coming years, and I think it's only going to return some of the insights that we're losing today once we figure out the right technology and once Apple, Google make those improvements. I think the fundamental thing, though, is to remember to put the user front and center of everything you do. Really think of their experience and try and elevate your player and look after them. I think that's absolutely key to success. The customer is key. I think so well put. Either you adapt or you die. And I don't know how many of you know
Mammoths, I don't think we've seen them in our lifetime. We see elephants. Mammoths died because they couldn't adapt. Elephants survived. So adapt to really thrive this dynamic and changing marketing and digital landscape. Thank you, Richard. It's been a pleasure. And thanks to all of you for listening in. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Krishna and Aditya. Mọi người vẫn thấy là thông tin của nội dung này rất hữu ích cho mọi người đúng không ạ? Dạ vâng. Và tôi nghĩ là trong tương lai sắp tới Việt Nam chúng ta không chỉ sẽ có 1 mà là 10 King Game Studio nữa được không mọi người? Chúng ta làm được chuyện đó không ạ? Chúng ta phải tin mà chúng ta mới làm được đúng không? Và tôi nghĩ là để mà mình làm được cái chuyện đó thì chúng ta sẽ cần phải cố gắng tìm hiểu và thích nghi nhiều hơn với những xu hướng và mô hình làm game app trên thị trường để phù hợp với thị hiếu của người dùng. Và dạo gần đây thì chúng ta có một cái trend là chuyển từ Hyper sang Hybrid. Và đó là một xu hướng trong thời điểm hiện nay. Và việc chuyển từ mô hình Hyper sang Hybrid đã và đang là một trong những xu hướng mà nhiều gaming studio nhắm đến nhằm gia tăng giá trị dòng đời của người dùng. Vậy thì đâu là thử thách, cơ hội và chiến lược làm cái việc đó như thế nào? Thì những diễn giả sau đây sẽ trình bày với chúng ta. Sau đây thì tôi xin mời lên sân khấu những diễn giả đến từ nhà tài trợ vàng. Đầu tiên là chị Helen Chen, Director of Publisher, Sales Apex từ Digital Turbine. Chị Brian Carson, Director of Sales Apex từ Digital Turbine. Chị Vân Anh, Account Manager tại AppsFlyer. Và đặc biệt là chị Hoa Lu, User Acquisition Lead tại AB Games, cùng lên sân khấu để chia sẻ những góc nhìn về đề tài này. Xin kính mời các diễn giả. Chị Ngọc Anh báo là chị sẽ bấm đồng hồ 10 phút cho chị này ạ. Hello everyone. It's very nice to see everyone here, and also very thank you for the team AF to organize such a fantastic event to get everyone here in the one roof. So I'm Helen from Digital Turbine. I'm from China. I'm in charge of the sales team from APAC to onboarding the new publishers here. So today it's my pleasure to share with you some insights or trends on what we are seeing from the branding budget for the in-gaming inventories. Yeah, before we start, just wanted to give you initial impression. Who is DT? DT is the US headquarter-based ad tech company. We are providing the business from both UA plus monetization side. From the UA side, we have the preload business or DSP, and also the offer wall as the UA solutions. And from the monetization side, we also have 3 of the products. We have our mediation or programmatic platform called DT Exchange, and also offer wall. Yeah. So this is DT as a whole. I think most of the attendees today are the gaming developers, so we have the pretty direct feeling that in the past of the years in the industry is pretty challengeable, but still we are seeing some of the good numbers. As we can see that the spend in the last year is increased significantly, and also the time spent of the users into the game over 5 years of 5 hours since last year, and it's around 30% of your daily life. So even though the industry is pretty competitive, but still the trend is pretty optimistic. And also from the report from GWI that more than 50% of the users, they are prefer to seeing an ad. So hybrid actually is one of the directions for the Apple publishers to do the monetization. Yeah, so in such a competitive environment of the industry, what the publishers can do to keep their real users into the app. Let's say from the both sides, from the UA side actually, user is the base, is the foundation of your games. So we need to explore the most read UA channels to reach to the real users, because different of the user channels, they have their different algorithm and also the
different group of the users. So only we need to try several of the new channels to find the real users, and also to make sure that your creative are rendering properly into all of the media platforms. So from the monetization side, it's also pretty important, as the publisher users is always the high priority of your games. So we need to prioritize the networks who can deliver you the good user experience creatives. We need to keep our users into our app. And also, except the gaming budget, we can looking for some of the networks who has the non-gaming like e-commerce and the branding campaigns to make to let your users to experience some of the different budgets into your app. So only we are working in these two ways, in two sides in parallel, we will never lose our users. We will keep the most relative users into our game. Yeah, so for us, the gaming publishers, we will know that most of the budget is from gaming advertisers. Another trend we are seeing is actually the performance budget is more and more important for the gaming developers. So according to the report released by Digital Turbine, GWI, we can see that actually the gaming inventory is also more and more important for the branding campaigns. There are several of the reasons from the volume point of view, as we can see that globally the gaming user is skewed, and also the time spent of the users into the gaming apps can beat with the social media platforms. So in general, the gaming users present around 10% of the total time, but only below 4% of the branding budget spending into the gaming inventories. So from this point of view, that the gaming inventories still have huge potential for the branding budgets, and also from the quality point of view, that because the users in the gaming, they way more prefer to see some videos to gain some rewards into the app. So the video creative is more attractive for the gaming users. And the secondly, that for the branding campaigns, it's easier for them to reach the real users into their game. So either from quantity or quality point of view, that the gaming inventory is a good fit for the branding budget. And here are some of the examples that for the puzzle game, as we know that the puzzle gaming is a trend here for the Vietnam publishers. When the user playing the puzzle game, they are also interested to see some of the branding campaigns like lifestyle or shopping. The same thing on the card games. Yeah. So from the DT point of view, as we know that DT Exchange was mixed platform by the performance budget and also branding. Previously, the branding budget is around 40% of the overall, but at the first half of this year, we are seeing the increased trend of the branding budget into our gaming publishers. And also another trend we are seeing is that previously the branding budget mainly of the formats they will bidding as on banner, but since last year we are seeing some changes. They are not only bidding on banner format, but they are equivalent their budget from banner to full screen. So that's the reason that from the DT point of view that we are perform more and more importance for the gaming publishers at their as monetization point of view. Yeah. And how the publishers will enjoy the branding budgets. Only the publishers need to integrate the SDK, and then all of the branding budgets, either from the third-party DSP or the agency or direct budget, where PMP will be all access to our publishers. Yeah, so what the branding campaigns means for the gaming publishers, firstly is the revenue. Based on the performance budget, branding budget is incremental revenue or opportunity for the gaming publishers. And also the user experience. As I mentioned previously, the user is the key for the app publishers. So the logic of the branding campaigns to buying the users is a bit different with the performance.
For the branding budgets, only they wanted to making their brand more awareness. So normally they will buy only the display or the video completion. So it's a bit different, more user friendly compared with the performance. Here is an example. Yeah, so all in all, that the ad format for the ads monetization publishers is also pretty important. As the publisher, we need to choose the most read ad format into your game to avoid to interrupt your user experience. For example, here that we have tons of the casual and the hyper casual publishers. Normally, they will have interstitial as the most or the biggest ad format, and the banner, and also rewarded video. For some of the content or non-gaming publishers, they will choose all as their important ad format into their ads monetization. Yeah, lastly, here I wanted to share with you all some good news that I think everyone knows that Hungry Studio, they are one of the rock stars from China. They are the famous puzzle gaming publisher. Their requirements is that also user is their highest priority. So they wanted to explore some of the networks who can deliver them the diversified demand, and also at the same time to increase their ads monetization revenue. So DT is a good fit for them of their ads monetization strategy. After they integrate with the platform, they are seeing that around 8% of the outdoor. The most important is they really enjoyed the branding budget. So to increase their overall revenue, and also DT presents the top 3 of their banner ad format as monetization partner. This is a win-win situation for both of us and Hungry Studio. Yeah, that's all from me. And in the next, I will give the time to Priyanka and the ABI Studio to sharing everyone some trends or insights from the hyper casual to hybrid casual. Thank you, everyone. Mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Vừa nãy Helen có chia sẻ một vài nội dung về sản phẩm mới về UA của Digital Turbine. Thì tiếp theo thì Vân Anh nghĩ rằng là cái nội dung sẽ gần gũi hơn với mọi người khi mà có những cái chia sẻ rất là thực tế đến từ đại diện của ABI cũng như là Priyanka đến từ Digital Turbine về những cái sản phẩm mà mình sẽ làm phù hợp trong cái giai đoạn mà mình cần chuyển dịch giữa hyper casual, tập trung nhiều vào IAA monetization, mình sẽ chuyển sang hybrid casual khi mà mình sẽ tập trung nhiều hơn vào IAB và làm sao mà để phát triển được chất lượng user cũng như là tăng được LTV. Thì ở đây chúng ta có Hoa đến từ ABI. Chắc là mình sẽ khởi đầu với một nội dung rất là gần gũi trước, là Hoa có thể chia sẻ về những cái chiến lược mà bên mình đã thực hiện để thúc đẩy hơn IAP trong sản phẩm của ABI được không? Dạ vâng ạ. Thực ra thì cái khái niệm về hybrid game thì đã rất là phổ biến trong vài năm gần đây, và đặc biệt là từ cuối năm ngoái cho đến năm nay thì mình có thể nhìn thấy cái sự chuyển đổi rõ rệt trong các sản phẩm của studio game Việt Nam. Thì để biến game hyper thành game hybrid thì mình cần chú ý 3 yếu tố sau đây. Đầu tiên đó là cần tập trung vào trải nghiệm của người chơi. Thứ hai đó là cần duy trì được cái core gameplay hấp dẫn. Và cuối cùng là đưa vào game một số gói IP. Và sau đây là một số cách hiệu quả mà ABI đang áp dụng để có thể khiến user nạp tiền vào trong game. Đầu tiên đó là về gói xóa quảng cáo. Thì đối với các game hyper thì mình sẽ có 3 định dạng quảng cáo chính thường được sử dụng. Đó là quảng cáo biểu ngữ, banner ad, quảng cáo xen kẽ, interstitial ad và quảng cáo trả thưởng, reward ad. Thì trong đó phần trăm doanh thu đến từ inter ad là chiếm lớn nhất. Tuy nhiên thì đây cũng là loại quảng cáo mà mang lại sự khó chịu và phiền phức nhất đối với user. Vì vậy là các nhà quảng cáo, các nhà phát triển có thể cân nhắc lựa chọn là đưa vào gói xóa quảng cáo dành cho user để có thể
bỏ đi cái sự gián đoạn, sự phiền nhiễu để user có thể tập trung và trải nghiệm game nhiều hơn. Thứ hai, đó là cân nhắc thêm về những vị trí đặt reward ad. Trái với sự phiền phức của Inter và banner thì reward là một loại quảng cáo thường được sử dụng đối với các game hybrid, bởi vì ở đó thì người chơi có thể tự chủ động quyết định xem là khi nào họ xem quảng cáo ở đâu, để làm gì và nhận được cái gì. Và ví dụ như là user chơi ở một màn chơi, họ thua thì họ có thể xem reward ad để họ có thể revive, họ chơi tiếp ở điểm mà họ vừa thua, thay vì là phải chơi lại từ đầu, vừa tốn thời gian và có thể là làm giảm những cái sự hưng phấn của user. Hoặc là mình có thể xem reward để đẩy nhanh tiến độ của trò chơi so với thông thường. Điều này thì thường được áp dụng đối với các game idle, ví dụ như là có thể x2 speed trong vòng 3 phút hoặc là x2 coin và money trong vòng 3 phút, để từ đó có thể đẩy nhanh cái tiến độ phát triển, tiến độ upgrade của trò chơi hơn. Và cuối cùng đó là cân nhắc về cái gói subscription, gói đăng ký mua hàng. Thì ngoài các gói IP mua một lần và nhiều lần ra, thì mình có thể cân nhắc là thiết kế những gói đăng ký theo thời gian, như là theo tuần này, theo tháng, theo quý hoặc là theo năm. Thì cần đảm bảo là user sẽ nắm được những cái lợi ích của mình khi mà họ bỏ tiền ra đăng ký. Điều này thì có thể giúp cho doanh nghiệp sẽ có những cái doanh thu ổn định, cũng như là user có những cái giá trị bền vững. Và em nghĩ là khi mà đưa IP vào game thì mình cũng cần đảm bảo là không làm giảm đi cái tính hấp dẫn của core gameplay, cũng như là không tạo ra rào cản quá lớn đối với user mà họ chơi không trả phí, để không biến game thành một game pay to win. Và cái sự minh bạch và công bằng ở trong trò chơi cũng là một điều rất là quan trọng, khiến cho user hứng thú và họ ở lại lâu dài với trò chơi ạ. Cảm ơn Hoa vì chia sẻ của em. Bianca, Hoa just shared amazing practice and example about how she implements IAP in ABI games. So how about Digital Turbine as one of the leaders in the market? What are the solutions that you are evolving to protect for this changing? Sure. Hello, Hanoi, first of all. Thank you. Digital Turbine has been always a prominent player in advertising space, and we ensure that with the evolving technology and solutions, we are totally aligned with whatever coming into the market. Now, the interesting discussion which we are having today, from hyper-casual to hybrid gaming shift, of course, like there are many touch points which we are working on in terms of the evolving this UA journey, monetization solution. So I would like to mention maybe key pointers on starting from the user acquisition. So enhanced analytics and AI integration would be the key important metrics for us, which would mean that we will implement predictive analytics, which we already have in our advertising space. Because this would be more on the contextual targeting. What would be the user interest? What are we targeting the right user? And implementing with the AI, which is a key role now in terms of optimizing the campaign. Because the real-time optimization would be the key here, that how advertiser is getting optimized the campaign immediately after seeing some data trends, what are the optimization strategies needs to be implemented. Then secondly, and I'm proud to say that we have been always a privacy-first approach company. In terms of that IAB standards, if we talk about GDPR guidelines, if we CCPA, all the guidelines, Digital Turbine gives the first priority to the privacy. So the privacy-first approach would be definitely an important initiative, which we will be also implementing for this. And in terms of like, talking a little about hyper-casual game, it is more of the intrusive ads as a like whole, like all the people experience, right? So this will be very important how we are, personalizing the ad experience for the user. It needs to be something that user is interested. It's not something that, we are deviating from him, just playing the game, he's leaving out the session, because engagement in hybrid games, which are going to be the loop games, would be very important. So we are implementing personalized ad experience for the user, so he is retained enough in the game, and the monetization is definitely maintained enough. And lastly, the most important pointers for all the gaming partners, developers, how are we monetizing? So with hybrid games, the key point we think would be that balancing out different revenue streams,
because it would be not just depending on ads, it would be a mix of in-app purchases, subscription models, rewarded videos. So we are going to implement technologies in a way that we are balancing out all the three different revenue streams. And in the end, I would just mention that we will be also focusing more on the interactive ads. We have seen a huge success with playable videos, which is doing wonder. We have seen amazing retention and user engaging and responding to those ads pretty well. So I guess all the solutions combining this, we are definitely making a great shift towards the hybrid games. Yes, interesting. You also mentioned about that all the solutions should be combined to make sure that we have the ecosystem that support for this transition. So I have one question of all solution about data-driven. Did you see any solution that is really particularly helpful? Yeah. So I would first like to mention here a little bit on a background side. So Digital Turbine has been most into the preload inventories of the US, right? In terms of the solutions which we have implemented for this, attribution definitely plays most important role. And I'm proud to say that we implemented first of our solution with AppsFlyer, which is direct attribution. Now, what does direct attribution would mean? So direct attribution, it's an enhanced configuration and with the reporting which comes for the preload inventory. What we have realized that when the user is acquired on a preload inventory, sometimes the attribution loss does happen. And it does impact the entire user performance journey for a UA marketeer. So with integration with AppsFlyer, we have done is the direct attribution, which would mean that if it is a preload user, the attribution is going to Digital Turbine in the end, because we are the one who are putting your app on a device. Now, the question would be how it is helpful for gaming advertiser. So we have done a case study recently. After implementing direct attribution, the results we have seen like 30% increase in the conversion rate, 10% improvement in the CPA, and also like 15% reduced CPI. So overall, this integration is working pretty well, and most of our partners have already adopted this and working on this. And second approach I would just quickly mention is that we have unified campaign approach, which we call as a DT growth, because the inventory we have is a preload plus programmatic plus offer wall. So how advertiser can bid on all the inventory through a single access? Because optimization through the different cross format would be easy for the advertiser, and also it will give you a leverage to utilize all the inventory we have just with one single campaign. So this will be more focused on your ROAS goals. Of course, like in terms of improvement in the overall attribution with this. So unified is the second strategy which we are working through, and we are very excited that already seen a huge success, and we will be coming up with more data analytics on this, that how it has been helpful for the advertiser. Interesting. Priyanka đã chia sẻ rất là nhiều những cái phương pháp mới, những cái giải pháp mà bản thân Digital Turbine cũng như là AppsFlyer đã cùng cộng tác với nhau, cũng như là trong cả một cái hệ sinh thái để làm sao tất cả đều hướng tới cách giải quyết và đưa được những cái phương án tốt nhất dành cho hybrid casual với sự chuyển đổi này. Và bây giờ thì chị nghĩ là có một cái câu hỏi mà chị muốn đặt cho Hoa, là rõ ràng từ trước đến nay khi mà mình nói về phát triển về hyper casual sẽ luôn luôn là nói về đánh về acquire user này, rồi làm sao mà đẩy lên top nhanh, rồi huề vốn nhanh, thì những cái câu chuyện đó là những cái câu chuyện quen thuộc. Tuy nhiên thì khi chuyển đổi sang IAP thì nó sẽ là một cái câu chuyện khác. Thì những cái chiến lược về marketing của API đã thay đổi như thế nào để đi theo được cái định hướng này? Dạ vâng ạ. Thì đối với các game hyper thì thường sẽ là những game mà có lối chơi đơn giản này và tiếp cận được đa dạng các tệp người dùng khác nhau. Tuy nhiên thì thường là sẽ không đi quá sâu vào nội dung, khiến cho người dùng dễ cảm thấy nhàm chán, và thường là họ sẽ bỏ game trong vòng 3 ngày hoặc là 7 ngày. Vì vậy nên là các nhà quảng cáo thì thường sẽ scale game trên một quy mô rất là nhanh và rộng, và sau đó thì là sẽ giảm dần theo cái sự đón nhận của user cũng như là sự xuất hiện nhanh chóng của những cái đối thủ cạnh tranh. Với game hybrid thì là một câu chuyện khác. Nó là những cái dòng sản phẩm sẽ có nội dung sâu hơn, phát triển theo hướng dài và bền vững hơn. Vì vậy nên là các nhà quảng cáo ở Việt Nam đã quen với cách đánh những game hyper thì cần có một số lưu ý để có thể có một cách tiếp cận khác đi. Đầu tiên đó là mình cần đa dạng hơn về chiến lược
kiếm tiền ở trong game monetization. Thì đối với các game hyper thì phụ thuộc gần như 100% vào quảng cáo. Thì với các game hybrid thì mình sẽ đưa thêm yếu tố là mua hàng vào trong game, cung cấp cả lựa chọn miễn phí và trả phí cho user. Vì vậy nên là các nhà quảng cáo cũng như là các nhà phát triển cần phải làm rõ, làm nổi bật được lợi ích của user khi mà họ bỏ tiền ra, họ nạp IP. Và bởi vì mình đang scale game trên quy mô là global, vì thế nên là phản ứng của user ở các thị trường cũng sẽ là không giống nhau. Thì mình cần tạo ra những cái thử nghiệm để có cái chiến lược monetize phù hợp với user ở từng thị trường. Chẳng hạn như là user ở thị trường T4 như là India, này, Iran, Iraq thì thường là sẽ có paying rate, tỷ lệ trả phí thấp hơn so với những thị trường T1 như là Mỹ, Hàn, Nhật. Thì ở những thị trường này thì mình có thể cân nhắc là monetize về quảng cáo nhiều hơn, đặt vị trí hiển thị quảng cáo nhiều hơn, capping ngắn hơn, và đồng thời cũng có thể cân nhắc là giảm giá gói từ 20 đến 30% đối với những user ở đây để họ có thể dễ dàng tiếp cận với gói IP hơn. Ngược lại thì với những cái user ở Tier 1 thì mình có thể cân nhắc là giảm bớt tần suất hiển thị quảng cáo hoặc là bỏ luôn Inter Ad đi để họ có thể là trải nghiệm game một cách tối đa, và từ đó là dễ dàng sinh ra những cái cơ hội để tạo ra IP sau này. Và thứ hai, đó là cần cân bằng giữa chiến lược kiếm tiền với trải nghiệm của người dùng. Thì như đã nói từ đầu và Priyanka cũng đã đề cập, thì trải nghiệm người dùng là điều rất là quan trọng đối với game hybrid. Vì thế nên là các nhà quảng cáo cũng liên tục tiến hành A/B test để tìm ra đâu là điểm cân bằng giữa tối đa hóa chiến lược kiếm tiền, lợi nhuận cho doanh nghiệp, cũng như là giữ được người chơi ở lại chơi game lâu, giữ được retention những ngày 30, 60 hoặc là 90 cao nhất có thể. Và cuối cùng đó là mình có thể áp dụng phương thức là quảng cáo chéo, cross promotion. Thì đối với các game hyper mà các studio game Việt Nam đang có thì có một cái lợi thế là mình có một lượng người dùng rất là lớn. Vậy thì mình có thể tiến hành quảng cáo chéo những cái tựa game hybrid mới này vào những cái tựa game hyper đã có sẵn. Có hai ưu điểm của quảng cáo chéo. Thứ nhất là CPI thường là sẽ rẻ hơn đối với khi mà mình chạy ở trên các ad network. Thứ hai đó là tỷ lệ convert sẽ có thể cao hơn bởi vì user họ đã quen với cái thương hiệu game của studio mình rồi. Đó. Thì em nghĩ là bằng cách là mình sẽ cân bằng được chiến lược kiếm tiền cũng như là nâng cao được trải nghiệm người chơi thì các studio game Việt Nam có thể thành công trong dòng game hybrid như là đã thành công với dòng game hyper trước đây. Thế thì chắc là chị sẽ có câu hỏi tiếp theo cho Hoa là với tựa game Wood Nut and Bones, tất cả mọi người thì phần lớn là sẽ đều biết về tựa game này và rất là nổi tiếng trong năm vừa qua. Thì mình rất là thành công trong việc đưa AAP vật phẩm làm sao mà user bên mình có thể thực hiện việc thúc đẩy thêm về AAP nhưng vẫn có thể giữ được cái trải nghiệm của khách hàng, đảm bảo được những cái yếu tố đó. Thì làm sao API đã có những cái chiến lược như thế nào? Vâng, trong thời gian vừa qua thì tựa game giải đố Wood Nut Bow Puzzle của API thì đã nhận được sự đón nhận rất là lớn của user, đạt được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thì cũng giúp nâng cao vị thế của game Việt Nam ở trên thị trường thế giới. Thì API đang áp dụng một số cách sau để đưa IP vào game mà mình đang thấy rất là hiệu quả. Đầu tiên đó là cung cấp những gói IP mà có giá trị với user, ví dụ như là sử dụng booster. Thì ở đây mình sẽ sử dụng booster để có thể giúp user giải đố một cách dễ dàng hơn. Điều này thì sẽ giúp nâng cao lối chơi mà không gây sự bất công đối với những user không trả phí. Ví dụ như là với một user mà họ thích thách thức, thích challenge thì họ có thể chơi một màn chơi khó trong vòng vài lần hoặc là vài chục lần. Họ cũng không thấy có vấn đề gì. Tuy nhiên thì có một số người chơi thì họ muốn qua màn chơi dễ dàng hơn hoặc là muốn tiết kiệm thời gian hơn thì họ sẽ có thể dùng booster để có thể trợ giúp mình. Tuy nhiên thì booster ở đây chỉ mang tính chất là trợ giúp, còn user vẫn phải tự mình suy nghĩ và cẩn trọng trong từng bước đi. Thì điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của core gameplay giải đố. Và thứ hai, đó là mình sẽ cung cấp những cái bản dùng thử miễn phí thì sẽ cho user trải nghiệm những item mà họ có thể nhận được khi mà họ bỏ tiền ra nạp game. Chẳng hạn như là vào lần đầu mà mình giới thiệu một cái booster mới thì mình sẽ cho user sử dụng booster đó không giới hạn lần ở tại level đó để user hiểu được là cái booster này nó dùng như thế nào, có tác dụng là gì. Và sau đó thì mình sẽ đưa booster này vào trong gói IP và từ đó thì có thể dễ gia tăng cái cơ hội mà user mua IP về sau hơn. Thứ ba, đó là mình sử dụng những cái phần thưởng đăng nhập hàng ngày, daily reward để kéo user trở lại game hàng ngày, gia tăng cái độ gắn kết với game, cũng như là họ sẽ tích lũy những cái vật phẩm và có thể là trong tương lai thì họ sẽ dùng vật phẩm đó để mua IP.
Và cuối cùng, không kém phần quan trọng, đó là những phần limited time offer, tức là cung cấp những cái gói ưu đãi trong một thời gian giới hạn. Thì mình sẽ cung cấp những gói sale trong một thời gian giới hạn để tạo ra cái cảm giác cấp bách cho user và khuyến khích họ mua hàng. Và còn một cái định nghĩa nữa mà thường các bên e-commerce rất là thường hay sử dụng là flash sale, là sale một ngày duy nhất thôi. Ví dụ như là ngày đầu tháng, ngày cuối tháng, hoặc là sắp tới là ngày mùng 8 tháng 8. Thì mình có thể áp dụng là sale khoảng 50% cho top 5 đến 10 gói IP mà user thường xuyên sử dụng nhất. Và cần đảm bảo là user sẽ nắm được rõ ràng lịch trình sale để mình có thể tối đa hóa được lợi nhuận của doanh nghiệp. Và đối với game Good Enough Poem Puzzle thì em nghĩ là sự thành công sẽ đến từ mọi giai đoạn. Đầu tiên đó là từ giai đoạn ban đầu là mình sẽ tìm này và mình phát triển được một cái core gameplay hấp dẫn phù hợp được với nhiều đối tượng user. Thứ hai là trong giai đoạn scale thì mình sẽ có những cái chiến lược marketing phù hợp cũng như là chiến lược monetize về IA và IP phù hợp. Và cuối cùng là liên tục thay đổi để ở trong giai đoạn tối ưu thì mình sẽ liên tục theo dõi những cái hành vi chơi của user, hành vi mua hàng, và từ đó thì mình sẽ tinh chỉnh những cái vị trí hiển thị quảng cáo, vị trí hiển thị pop-up IP, giá của gói IP cũng như là loại IP nào mà mình cần offer cho user. Ví dụ là mình đặt những cái màn chơi khó ở trong giai đoạn đầu tiên của game thì điều này có thể thúc đẩy IP ở trong giai đoạn đầu tiên này. Tuy nhiên thì sẽ là một rào cản lớn đối với những user không trả phí, bởi vì họ cảm thấy game này quá khó, họ cảm thấy ức chế và họ không muốn bỏ tiền ra. Và từ đó thì retention của game mình cũng giảm rất là nhiều và họ drop game. Thay vì đấy thì mình có thể test thử là mình đẩy những cái level khó này ra sau để user có thể trải nghiệm game được nhiều hơn, họ engage với game nhiều hơn, thích game hơn, và từ đó thì có thể là gia tăng cái khả năng IP ở những giai đoạn sau. Và thành công của Good Enough em nghĩ cũng đến từ việc luôn luôn lắng nghe những cái phản hồi cũng như là đề xuất của user để tạo ra những cái user generated content như phần các speaker trước đã nói, là mình tạo ra những cái nội dung content mới, những cái gói IP, những cái vật phẩm dựa trên đề xuất của họ, và mình có thể là cải thiện những cái gói IP đó, IP hiện có để phù hợp với user hơn ạ. Nghĩa là mình sẽ luôn phải cải thiện và luôn phải thay đổi để đảm bảo là đáp ứng được với nhu cầu của user, đúng không? Cảm ơn Hoa về những chia sẻ này. Thì Priyanka, Hoa just sharing an amazing topic about how ABI is successful with Good Nut and Bolts. This is one of famous titles. So I think the next question would be, what would be the metrics you think that is important to apply or implement to really optimize the UAs in hybrid games? Yeah, sure. First of all, congratulations on Wooden Nuts. I've seen amazing success, and that has been always in the radar. Okay, top 5 gaming in the US trending out. So for the shift with the hybrid games, I would still consider this as a loop. The first step when we acquire the user. For the hybrid game, I think the high-value user acquisition should be the first strategy. We are acquiring the user where we feel that we can get enough return on ad spends, because it would be not more dependent on the ads. It will be more on the in-app purchases, a mix of it with the subscription model. So high-value user acquisition would be a key for user acquisition standpoint. Then secondly, what comes is after acquiring the user is the attribution. So attribution, what could be the main metrics here about analyzing the event attribution? Because we have seen users dropping off after playing certain levels, certain events. So where the user is actually dropping off, those event attribution could help you to make some product level changes, maybe engage with the user so they're coming back. Then third point, I would say user engagement and retention. So as we know, this is the main pain point for all the gamers, which we see. Acquisition does happen, attribution does happen. But how are we retaining the user for the longer time until he's converting to the higher LTV user? So implementing a content in a way, presenting a user a content in a way that he's engaged enough. He's coming back to the game because it's gonna be a looper games, right? He's opening the app again. What would be the session time, session length? And one more metric I would like to share, which I have seen that for most of the gaming advertiser globally is also working. I know that we all track D1, D7, D30 retention, but they have also started tracking D7 cost per retained user.
The reason behind this metric is it's an integer value. You can set this something and evaluate this metric is working out and give this goal to your, to the partners you are working for user acquisition. And lastly, when it monetization, so again, balancing out different revenue streams. So make all the revenue streams like from one for in-app advertisement, subscription models, rewarded video, and then doing the comprehensive integration with the monetization partners that which can bring you the more revenue, which field of this is giving the better balance and overall ROI for your games. I believe that implementing all this in the entire funnel from user acquisition to monetization would help the shift for the hybrid games. Thanks Priyanka. Một cái vấn đề mà chị nghĩ Hoa sẽ nổi lên khi mà mình tập trung vào IAP nhiều hơn, đó chính là vấn đề về fraud hoặc là UA fraud. Thì API có gặp cái nội dung này, vấn đề này không, và mình đang giải quyết và ngăn chặn như thế nào? Vâng ạ, em nghĩ là nếu mà bắt đầu với IAP thì thường các bên sẽ gặp cái vấn đề này. Thì bên em cũng đã từng gặp và bên em cũng đang sử dụng những cái biện pháp mạnh mẽ để mình có thể là ngăn chặn và giảm thiểu được cái rủi ro này tối đa. Bởi vì khi mà mình gặp cái vấn đề về gian lận fraud ấy, thì mình sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đầu tiên đấy là tổn thất về tài chính cho công ty. Thứ hai là ảnh hưởng đến danh tiếng của studio cũng như là game và gây ra những cái phản ứng tiêu cực của user, bởi vì họ cảm thấy đây là một cái app liên quan đến gian lận, họ cảm thấy không fair và có thể họ không chơi. Họ không chơi, họ còn lên bảo với mọi người là đừng chơi game nữa, game này là game gian lận đấy. Thì những cái điều đấy thì ảnh hưởng rất là lớn đến với studio cũng như là game nói chung. Vì vậy nên là API thì cũng đang áp dụng một số phương thức để có thể giảm thiểu cái gian lận này một cách tối đa. Đầu tiên đó là em sẽ sử dụng một số cái công cụ để phát hiện và phòng ngừa những cái gian lận này, như là MMP hoặc là một số tool của bên thứ ba. Thì những cái công cụ này có thể giúp là phát hiện những cái giao dịch này, những cái hành vi của user mà phát hiện điều bất thường có thể là dẫn đến gian lận. Ví dụ như là hiện tại bên em đang sử dụng ROI 360 của AppsFlyer. Thì với ROI 360 thì sẽ có hai ưu điểm. Một là nó sẽ update real time, update nhanh. Thì mình sẽ có thể nhanh chóng phát hiện ra đâu là gian lận. Và thứ hai, Project 360. Vâng, Project 360. Và thứ hai đó chính là mình có thể nắm được cái số transaction ID để so sánh đối chiếu với cả cái số transaction ID đấy ở trên store để dễ dàng phát hiện ra đâu là gian lận ở trong game. Thứ hai đó là mình cần thường xuyên kiểm tra những cái IP này để nhanh chóng phát hiện cũng như là tìm ra cái phương án phòng ngừa để những cái gian lận này nó không tiếp tục xảy ra trong thời gian tiếp theo. Và cuối cùng đó là mình cần sử dụng những cái cổng thanh toán an toàn, đó là như kiểu Apple Pay này hoặc là thẻ ngân hàng hoặc là Google Play, và xác minh được danh tính của người dùng. Khi mà user mua hàng thì cần họ phải điền những cái thông tin như là email, số điện thoại, user ID, số địa chỉ để mình có thể xác định được danh tính của người dùng. So Hoa just sharing some challenging when changing to IAP. Of course, that will be the fraud that they need to think of. I think that's maybe briefly one or two points you want to share about this from Digital Turbine point of view. So fraud has been always a major concern for everyone and the biggest pain point. But not to worry, we do have multifaceted approach to handle this. I believe the first and foremost, all the advertiser do use would be the advanced fraud detection tools like MMP, like AppsFlyer. They have amazing tools to identify and flag the fraud, which can be taken in action upon. Secondly, I also believe that whenever you pick up a partner for your user acquisition, always try to believe on the trusted partners, because the trusted ad networks would have already anti-fraud technologies in their UA system. They would be advanced enough to handle that. And I believe the third would be like regular auditing and reporting, which she already mentioned. Whenever there is like any flag we see, even if the campaign is picking up, everything is going fine, we see sudden spike, something is there which needs to be observed upon. Is there something that what is hitting is, that could be majority of the portion would be coming from fraud. And lastly, I guess, also educating the UA team. So like we know the fraud is getting advanced. So as we need to get advanced to handle that, which means that enough education and training to the team needs to be given
so that they are equipped enough to respond to emerging threats. I believe that addressing all these pointers, we can definitely enjoy integrity of hybrid games and removing frauds. Thank you Bianca and thank you Hóa. Cái nội dung chia sẻ ngày hôm nay thì có lẽ là còn rất nhiều những nội dung khác mà mọi người muốn quan tâm nữa. Tuy nhiên thì có những cái điểm chính trong buổi ngày hôm nay mình đã có thể trao đổi được về, đó là về những cái nội dung về kỹ thuật này, cũng như là những câu chuyện về UA hoặc là những cái giải pháp mà có thể có được trong cái giai đoạn chuyển đổi và chuyển dịch từ hyper casual sang hybrid casual. Thì rất hy vọng là những cái chia sẻ của hai khách mời ngày hôm nay cũng đã mang lại những cái bài học cũng như là những cái góp ý để trong tương lai mình có thể áp dụng được cho cái chiến lược chuyển đổi của các studio. Cảm ơn tất cả mọi người và các quý vị ngày hôm nay đã lắng nghe, và cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay. Thank you Bianca, thank you. Thank you so much. In the end, I would just like to say personal thanks to everyone, because the kind of hospitality here we see from AppsFlyer, from the partners, is really amazing. So here is the thanks from India. Thank you everyone. Yeah. Dạ vâng, xin cảm ơn các vị diễn giả của chúng ta. Mọi người ơi, mọi người có mệt chưa ạ? Đã có dấu hiệu là đau cổ, nhức lưng rồi máu huyết không lưu thông chưa ạ? Ok, vậy cho mọi người 30 giây chúng ta tự thoải mái, chúng ta tự xả ra, không còn nghiêm túc nữa đúng không ạ? Mọi người sẽ xả ra, lắc đầu, tập thể dục, nghiêng tay để chúng ta có thể là chuẩn bị cho những cái phần tiếp theo. Thì thực ra là mọi người cũng sẽ rất là nhanh thôi. Chúng ta sẽ có một vài cái nội dung nữa là sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Tôi hy vọng là cái session vừa rồi đã cho mình nhiều insight hơn, nhiều practice hơn để chuẩn bị cho kế hoạch là chuyển giao từ hyper sang hybrid của mình. Và cái session tiếp theo đây có thể nói là session mà tụi mình tâm đắc nhất. Tại vì nó là một cái format hoàn toàn mới, có thể là chưa từng thấy ở trong những cái event của AppsFlyer. Nó mang tên là Hùng Biện. Vậy thì tại sao gọi là Hùng Biện? Là tại vì tụi mình sẽ mời lên đây hai vị diễn giả và các anh sẽ có những cái cuộc nói chuyện nó khá là nảy lửa để bảo vệ ý kiến của mình. Và một cái đặc biệt nữa là đối với cái session này thì các anh ngồi trên đây sẽ không tương tác một mình, mà mọi người ngồi ở dưới cũng sẽ là những người mà trực tiếp tham gia và đưa ra câu trả lời cho những cái lựa chọn của mình với những câu hỏi mà chúng ta có ở trên màn hình. Và rồi ngay bây giờ thì tôi xin mời lên sân khấu anh Cường Nguyễn, CEO của AppsFlyer, cùng với anh Toản Doãn, CEO đến từ Play Studio. Xin mời hai anh. Em mời hai anh vào vị trí ngồi ạ. Dạ vâng. Dạ xin chào hai anh. Thì lời nói đầu tiên là chắc là cho phép Troy đại diện AppsFlyer xin gửi đến hai anh lời cảm ơn chân thành nhất vì đã nhận lời và dành thời gian đến đây để có thể là tham gia cái session này, cũng như là chia sẻ những cái kiến thức cũng như kinh nghiệm của mình với tất cả mọi người ở dưới đây. Thì để bắt đầu thì em sẽ xin phép là nhường lời cho hai anh để giới thiệu về bản thân mình cũng như là đơn vị mà mình đã thành lập. Dạ em xin mời anh Cường trước ạ. Xin cảm ơn Troy. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Cường Nguyễn, mình là founder and CEO của AppsFlyer Technology, công ty có trụ sở tại Đà Nẵng. Công ty mình thì thành lập được 10 năm rồi, và trong 5 năm đầu tiên thì bên mình chuyên làm về outsourcing, tức là phát triển những cái ứng dụng app và web và mobile cho khách hàng nước ngoài. 5 năm tiếp theo thì bên mình bắt đầu tự làm app riêng và cũng may mắn là vẫn trụ lại cho tới bây giờ. Hôm nay cảm ơn Troy và AppsFlyer đã có lời mời để mình có vinh hạnh được ngồi chia sẻ ngày hôm nay. Xin tất cả mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và hiệu quả. Xin cảm ơn. Dạ vâng, em cảm ơn anh Cường. Dạ em xin phép mời anh Toản ạ. Xin chào mọi người. Cảm ơn Troy và đội ngũ của AppsFlyer đã gửi lời mời đến Bradley. Thì mình là Toản Doãn, CEO và founder của Bradley. Bradley được thành lập vào tháng 1 năm 2022 và cho đến hiện tại thì bên mình có trên 50 sản phẩm và trên 200 triệu lượt download trên Google Play và Apple Store. Hy vọng là câu chuyện về việc chúng mình đã chuyển đổi multi-ad network cho app như thế nào sẽ cung cấp một vài insight cho các bạn trong quá trình mà các bạn chuyển đổi. Cảm ơn. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh. Trước khi mà mình bắt đầu nói về format thì ở đây anh chị nào đang là nhà phát hành app Utility ạ?
Mình xem số lượng xem là bao nhiêu. Mình giơ tay mạnh dạn lên nè. Chúng ta ở đây toàn là người nhà với nhau thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Rất là nhiều đúng không ạ? Dạ vâng, nhưng mà có vẻ là gaming thì vẫn là đông đảo hơn. Nhưng mà Unity thì vẫn có rất là nhiều anh chị đang tập trung phát hành. Thì mình sẽ giới thiệu với mọi người format trước. Format ở đây sẽ là trên màn hình sẽ xuất hiện một câu hỏi liên quan đến chủ đề và các anh muốn chia sẻ. Khi mà câu hỏi xuất hiện thì đồng thời cái mã QR code của câu hỏi cũng xuất hiện lên. Thì mình sẽ nhờ các bạn ở dưới là mình có thể scan cái mã QR code đó và lựa chọn cái câu trả lời mà các bạn cho rằng là phù hợp với lựa chọn của mình nhất. Ở trên đây thì Troy cũng sẽ đếm 1, 2, 3. Các anh diễn giả sẽ đưa đáp án của mình lên. Các anh đang cầm hai cái phương án A hoặc B thì đưa đáp án của mình lên. Và mình sẽ mời các anh giải thích tại sao là các anh chọn phương án đó. Nếu mà các anh có chọn khác nhau thì mình sẽ hỏi là lý do tại sao khác nhau. Và sau khi mà các anh đưa ra cái giải thích của mình rồi thì chúng ta sẽ xem rằng là sự lựa chọn của các bạn ở dưới á, nó là như thế nào, tỷ trọng cho câu trả lời nào nó nhiều hay ít. Thì chúng ta cũng sẽ xem được là cái xu hướng hay là cái nhìn nhận của các anh chị marketing ở thị trường Việt Nam chúng ta thì nó đang như thế nào. Mọi người có rõ format chưa ạ? Có ai chưa rõ không ạ? Dạ rồi, ok, mọi người rõ hết rồi đúng không? Vậy thì chắc là bây giờ mình sẽ xin phép đến với câu hỏi đầu tiên. Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên là việc lựa chọn nền tảng nào, iOS hay là Android để ra mắt ứng dụng trong thời gian ban đầu, bạn đang áp dụng cái phương pháp tiếp cận nào? Mọi người có thể scan mã QR code ạ. Xin ban tổ chức cho mình cái mã scan, QR code ạ. Ok, bạn này đúng không? Ok, mình sẽ né ra cho. Cái mã QR này thì mọi người có thể sử dụng nó cho đến tất cả các câu hỏi khác nhau, chứ không nhất thiết là phải là một cái mỗi câu hỏi là một mã nha. Dạ rồi, trong lúc mà mọi người nhập đáp án của mình thì em cũng sẽ xin phép là đếm 1, 2, 3 và nhờ anh Cường và anh Toản đưa ra cái lựa chọn của mình. Dạ em xin phép nha anh. 1, 2, 3. Ồ, dạ vâng, cả hai anh của chúng ta đều chọn phương án B mọi người ạ. Dạ vâng, thì nếu như vậy thì chắc là em sẽ mong muốn cái sự giải thích của các anh là tại sao các anh lại chọn phương án B ạ. Chắc là em xin nhờ anh Toản trước ạ. Chia sẻ một chút về background mình thì background của mình là Android developer, nên là ngay từ khi bắt đầu trong năm 2022 thì mình xác định Android sẽ là nền tảng đầu tiên và mạnh nhất và mình triển khai thì đây là thế mạnh của mình. Tuy nhiên thì mình nhận ra rằng là iOS cũng là một thị trường rất là rộng lớn và với cái user có LTV rất là cao và việc đa dạng hóa ở đây bao gồm có đa dạng hóa doanh thu, đa dạng hóa platform hay đa dạng hóa về mặt công nghệ sẽ giúp cho các doanh nghiệp phát triển một cách bền vững hơn. Nên từ năm 2023 thì bên mình đã bắt đầu chuyển dịch sang iOS với việc là chuyển dần các sản phẩm mà bên mình đã kinh doanh tốt trên Android sang iOS. Và rất may mắn là gần như 100% các sản phẩm bên mình chuyển dịch sang iOS đều mang về những hiệu tốt. Và từ đó cho đến nay thì khi mà chọn sản phẩm mới và bắt đầu sản phẩm mới thì bên mình đều ưu tiên ra mắt và phát triển song song cả hai nền tảng. Mặc dù là nó có thể là chi phí nó sẽ cao hơn. Dạ vâng, em cảm ơn anh Toản. Vậy thì cùng với lựa chọn B thì không biết là ý kiến của anh Cường như thế nào ạ? Đối với câu hỏi này thì mình chọn phương án B. Tuy nhiên thì bên mình đi hơi ngược với bên Bradley của anh Toản một tí. Tức là những năm đầu tiên thì bên mình chỉ tập trung làm iOS thôi, không có làm Android. Tại vì thực tế thì tại thời điểm đấy bên mình chưa có biết cách làm marketing cho Android. Và cái mô hình revenue của bên mình thì tập trung gần như là 100% vào subscription. Cho nên là lúc đấy mình nghĩ user trên Android nó sẽ không phù hợp. Tại vì mình nghĩ là user bên Android thì người ta quen xem quảng cáo hơn là mua in-app purchase. Thì cho đến một vài năm sau thì mình thấy có một số app mà bên mình đang phát triển rất là tốt. Bên iOS thì đối thủ của mình lại làm những cái app đó trên Android và phát triển còn tốt hơn nữa. Thì kể từ đấy bên mình quyết tâm làm thêm mảng Android. Và cho đến khi có một số app đầu tiên public trên Android thì mình nhận thấy là những cái nhận định ban đầu của mình nó không có đúng. Là thực tế thì user Android người ta vẫn mua in-app purchase và subscription bình thường. Thì cái vấn đề không phải là user đến từ platform nào, mà vấn đề là mình làm ra sản phẩm gì, mình giải quyết được vấn đề gì cho user và người ta có chịu mua hay không. Thì kể từ đấy cứ mỗi lần mà
phát triển sản phẩm mới thì bên mình đều phát triển và ra mắt trên cả hai nền tảng cùng một lúc. Và điều này nó cũng giúp thuận tiện trong quá trình development. Tại vì những cái sản phẩm bên mình đa số có thêm phần back-end nữa. Thì khi 3 team iOS, Android và back-end phối hợp cùng lúc với nhau thì nó sẽ thuận tiện hơn. Ngoài ra thì khi mà mình phát triển cả hai nền tảng thì nó giúp cho mình đa dạng hóa cái doanh thu hơn và giảm thiểu rủi ro cho cái business của mình hơn. Tất nhiên là làm cả hai nền tảng thì đòi hỏi mình sẽ phải đầu tư nguồn lực nhiều hơn. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh. Thì mình cũng đang nói về sản phẩm. Thì cũng được biết là AppsFlyer là một cái công ty rất là nổi tiếng về việc là ra mắt những sản phẩm sáng tạo. Có nhiều ý tưởng sáng tạo về sản phẩm. Vậy thì cho em hỏi là cái quá trình để đưa ra những cái ý tưởng đó thì mình đang làm như thế nào ở AppsFlyer vậy ạ? Cái chiến lược phát triển sản phẩm của bên mình thì nó hơi khác. Tức là bên mình không có tập trung vào phát triển những cái sản phẩm mà theo trend của thị trường, mà bên mình tập trung vào phát triển những cái sản phẩm theo thị trường ngách. Tức là những cái sản phẩm mà cái ý tưởng nó vẫn còn mới, còn lạ, và tập trung vào những cái tệp người dùng nó còn nhỏ, chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh. Thì để mà làm theo cái hướng này thì đòi hỏi công ty mình phải đầu tư rất là bài bản vào cái khâu ý tưởng. Và trong cái quá trình mà tìm kiếm phát triển cũng như là verify ý tưởng thì bên mình thường có 3 cái tiêu chí để verify và đi đến cái quyết định là mình có đem cái ý tưởng này đi vào phát triển để cho ra sản phẩm hay không. Thì trong 3 cái tiêu chí đấy thì cái tiêu chí đầu tiên là mình phải xác định xem là mình có thực sự thích cái ý tưởng đấy hay không đã. Tại vì mình phải thích cái sản phẩm của mình thì mình mới làm ra một cái sản phẩm tốt được. Thì để mà xác định được mình có thích hay không thì mình phải dựa trên 3 cái yếu tố. Là thứ nhất là cái user value, thứ hai là business value và cái thứ ba là culture fit. Thì user value là mình đi tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi là cái tệp người dùng của mình là ai, mình đáp ứng cái nhu cầu gì cho họ, mình giải quyết được cái vấn đề gì của họ. Còn cái business value là nếu như mình làm ra cái sản phẩm theo cái ý tưởng này thì nó có mang lại cái lợi ích kinh tế cho công ty của mình không, user của mình có sẵn sàng trả tiền hay không, và liệu mình có profit hay không. Còn cái culture fit là nghĩa là nếu như mình làm cái sản phẩm này thì nó có phù hợp với những cái giá trị và cái văn hóa doanh nghiệp mà mình đang xây dựng hay không. Cái tiêu chí thứ hai là mình phải xác định xem là cái ý tưởng này nó có khả thi hay không. Thì để xác định khả thi thì mình phải tìm hiểu xem là mình có đủ nguồn lực để làm hay không. Về mặt công nghệ, về mặt technical mình có khả năng làm được hay không, và cả về mặt timing nữa. Tại vì nếu như một ý tưởng mà nó tốn quá nhiều thời gian để phát triển thì mình cũng phải cân nhắc. Và cái tiêu chí thứ ba là về app positioning, nghĩa là mình định vị cái sản phẩm của mình như thế nào, làm thế nào cái sản phẩm của mình nó khác biệt so với đối thủ, và làm thế nào mà cái sản phẩm của mình phải là số 1, phải là the best về một cái khía cạnh nào đó mà user của mình quan tâm, thì mình mới có thể là cạnh tranh lại được với cái thị trường hiện nay. Thì đấy là ba cái tiêu chí để mình verify một cái sản phẩm, từ đó là đưa đến cái quyết định là mình có đem cái ý tưởng đó để tiến vào phát triển sản phẩm hay không. Dạ vâng, em cảm ơn anh Cường. Khi mà trong 3 cái điều mà anh chia sẻ thì có một cái term mà cho thấy rất là thú vị là culture fit. Thì không biết là culture ở AppsFlyer là như thế nào vậy anh? Trong cái quá trình làm sản phẩm thì bên mình có đặt ra những cái principle mà phải tuân theo. Tức là khi phát triển sản phẩm thì mình phải có 3 cái principle. Thứ nhất là nó phải ethical. Ethical nghĩa là khi mình làm sản phẩm, mình kinh doanh thì mình không có cheating, mình không có cheating user, mình không có cheat user. Thứ hai, tức là những cái sản phẩm của mình nó phải deliver được những cái gì mà mình quảng cáo, chứ mình không thể quảng cáo một cái mà mình deliver không được. Thì cái tiêu chí đầu tiên là phải ethical. Cái thứ hai là nó phải mang tính sustainable, nghĩa là cái ý tưởng sản phẩm đấy nó phải phục vụ cho những cái nhu cầu mục đích lâu dài. Những nhu cầu đó nó phải long term. Còn nếu như mà những cái ý tưởng phục vụ cho một cái trend short term thì bên mình không có làm. Còn cái tiêu chí thứ ba là nó phải có một cái gì đó nó phải mang tính sáng tạo. Tức là có thể là cái ý tưởng đấy người ta đã làm rồi, mình làm sao, nhưng mà ít nhất là mình phải có một chút gì đó nó sáng tạo, nó khác đi một chút thì bên mình mới làm. Còn nếu như chỉ copy
hoàn toàn thì bên mình sẽ không làm. Dạ vâng, em cảm ơn chia sẻ của anh Cường ạ. Và bây giờ thì là thời điểm mà chúng ta sẽ xem kết quả là sự lựa chọn của các anh chị ở dưới đây đó là như thế nào. Dạ vâng, mình mời ban tổ chức. Có vẻ như là xu hướng hiện nay nhìn nhận của các bạn về làm app và game khác với các anh một chút xíu. Hầu hết các bạn chọn phương án A là khi mà các bạn phát hành thì các bạn sẽ tập trung vào một cái kênh đầu tiên trước là hoặc là iOS hoặc là Android. Thì không biết là anh Toản nhìn nhận cái lựa chọn của các bạn dưới đây như thế nào ạ? Theo mình thì đâu đó có thể nhìn theo khía cạnh như thế này. Có thể là khi mà một sản phẩm mới ra trên thị trường ra mắt thì đâu đó về mặt product thì nó sẽ còn rất là nhiều những cái vấn đề, về vấn đề lỗi, cách chúng ta chưa hiểu được người dùng. Thì khi mà chúng ta release hai cái nền tảng Android và iOS thì số lượng cái vấn đề mà chúng ta gặp phải nó có thể là x2 hoặc có thể là x3, x4. Việc ra mắt trên một nền tảng thì đâu đó sẽ đầu tiên sẽ giúp mình tiết kiệm về mặt chi phí. Và cái thứ hai nữa là cũng giúp mình có ít cái vấn đề hơn, và khi mà mình giải quyết từng vấn đề một thì mình nghĩ rằng là nó sẽ dễ dàng hơn với mọi người. Dạ vâng, em cảm ơn anh Toản. Hy vọng là anh Toản đã nói ra những cái tâm tư của các anh chị em phát hành app đang ngồi phía dưới ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Xin ban tổ chức cho mình câu hỏi thứ hai là việc ra mắt một ứng dụng mới đòi hỏi phải có những chiến lược UA cụ thể để gia tăng lượt người dùng. Thì cách tiếp cận mà bạn đang đề xuất là gì? Với A là chúng ta sẽ tập trung scale một cái kênh nhưng mà với quy mô lớn. Còn với B là chúng ta sẽ test đa kênh và tìm ra điểm tối ưu. Dạ vâng, xin mời các bạn ở dưới đưa ra phương án của mình ạ. Và ở đây thì em mời các anh đưa ra lựa chọn của mình. Em sẽ đếm nha. 1, 2, 3. Ồ, lại một lần nữa là chúng ta có sự lựa chọn chung với nhau ạ. Dạ rồi, thì đối với cái câu hỏi này thì em lại một lần nữa là nhờ anh Toản giải thích cái lựa chọn của mình ạ. Ở Bradley thì bên mình luôn tâm niệm là để là có một sản phẩm thành công thì luôn luôn cần 3 yếu tố. Đầu tiên là đội product, thứ hai là đội UA và đội thứ ba là đội Monet. Thì trong quá trình launching sản phẩm ở Bradley thì bọn mình có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn testing, giai đoạn thứ hai là giai đoạn scale và giai đoạn thứ ba là giai đoạn maintain. Ở giai đoạn testing thì bên mình sẽ tìm kiếm thật nhiều user để trả lời các câu hỏi cho cả ba đội. Đội product, đội UA và đội Monet. Với đội product thì sẽ là các cái chỉ số liên quan đến engagement time, retention rate, fraud free hay là tỷ lệ hoàn thành flow của một user. Còn đối với các đội Monet thì sẽ là LTV. Với các sản phẩm AA thì có thể là impression trên DAU, có thể là DAV, có thể là ECM. Còn đối với các sản phẩm bên phía đầu hybrid hoặc là IAP sẽ là các chỉ số liên quan đến tỷ lệ new user to free trial to paid hoặc là tỷ lệ paid user. Và đối với đội UA thì nó sẽ là những cái chiến lược để tìm kiếm user hiệu quả, những cái CPI hay ROAS và những cái thị trường mục tiêu mà chúng ta có thể triển khai. Và khi mà triển khai UA với việc test đa kênh, chúng ta có thể ngay khi bắt đầu thì chúng ta chưa thể biết là cái kênh nào sẽ là kênh phù hợp với chúng ta. Khi mà test đa kênh thì sẽ cung cấp cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh và không thể bỏ lỡ bất cứ cái cơ hội scale nào trong giai đoạn trong phase tiếp theo. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Toản. Còn với anh Cường thì ý kiến như thế nào về câu B ạ? Câu này mình chọn đáp án B tại vì cái quy trình mà phát triển user của bên mình thì thường chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khám phá, discovery. Giai đoạn thứ hai là tối ưu, optimization. Trong giai đoạn khám phá thì bên mình sẽ chạy thử trên nhiều kênh khác nhau và từ đó sẽ tìm xem kênh nào perform tốt nhất thì sẽ chuyển qua giai đoạn tối ưu để mình tối ưu cho cái kênh đấy. Tuy nhiên là có một số app bên mình phục vụ cho thị trường cái ngách nó quá nhỏ, cái tệp user nó quá nhỏ thì nó không phù hợp để test trên nhiều kênh, tại vì rất là khó tìm được cái user mục tiêu. Vì thế mà có một số app thì bên mình chỉ tập trung scale với một kênh duy nhất thôi. Dạ vâng, em cảm ơn anh Cường. Quay lại nhỏ với anh Toản chút xíu là em được biết là Bradley trong vòng 1 năm vừa qua thì cái mức độ tăng trưởng của chúng ta lên đến con số là 300%. Thì không biết là với cái sự thành công như vậy thì bí quyết của mình ở đây là gì vậy ạ? Trong suốt năm 2022 và 2023 thì bên mình chỉ có sử dụng một kênh duy nhất là Google Ads để acquire user thôi. Cũng một phần bởi vì hạn chế trong nguồn lực về nhân sự và nguồn lực về tài chính nên bên mình chỉ sử dụng một nền tảng.
Tuy nhiên thì đến cuối năm 2023 bên mình đã bắt đầu triển khai sang một số network mới. Lúc đó thì mới chỉ manh nha thôi. Thì mình cũng một phần là bởi vì là bên mình vẫn còn cái tư tưởng nghĩ rằng là Google Ads mới là kênh tốt nhất cho app. Và cái thứ hai nữa là đâu đó vẫn còn ở trong vùng an toàn của mình. Đó là việc test vẫn còn hơi hời hợt. Và bên mình có dừng test sau 1 tháng và không có thu về được kết quả gì cả. Tuy nhiên thì đến đầu năm 2024, khi mà kinh tế suy thoái đi xuống, việc một kênh không thể đảm bảo cho mình về số lượng download cũng như spending nữa, thì lúc này thì bên mình với serious hơn trong cái việc là test đa kênh. Và nhờ có cái sự nỗ lực của tất cả toàn bộ team thì đầu năm quý 1 năm 2024, bên mình đã mở rộng thành công sang Minterpro. Minterpro hiện tại cũng là một trong 2 kênh có cái spending cao nhất của Bradley. Tiếp nối đó thì bên mình có scale tiếp tục vào quý 2 năm 2024, mở rộng sang Unity, Facebook Ads và Apple Search Ads. Và thông qua những action đó thì bên mình trong vòng 6 tháng đã có tăng trưởng 300% so cùng kỳ năm 2023. Dạ vâng, xin chúc mừng Bradley và anh ạ. Dạ vâng, thì đó là câu trả lời của hai diễn giả chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xem là kết quả lựa chọn của các bạn khán giả ở dưới như thế nào được không ạ? Dạ vâng, mình hay gọi cái từ là trùng khớp ý của các bạn. Thì đối với câu hỏi này thì các bạn có sự lựa chọn trùng khớp với mình. Hầu hết các bạn sẽ là lựa chọn là B và mọi người muốn là test đa kênh và tìm ra điểm tối ưu. Dạ vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo nha, câu số 3. Dạ vâng, hiểu được trải nghiệm của người dùng là một trong những chìa khóa thành công của một sản phẩm. Vậy thì cách tốt nhất để nắm được trải nghiệm của người dùng là gì? Với phương án A thì chúng ta có là tập trung khai thác những feedback trên store như là iOS hay là Android Store. Với phương án B thì là đồng thời sử dụng nhiều cách phân tích data để hiểu được hành vi của user. Mình mời các bạn ở dưới sẽ dùng thiết bị của mình và chọn phương án mà mình thích nha. Thấy là phù hợp với những gì mà các bạn đang làm. Ở đây thì chắc là em sẽ đếm 1, 2, 3 để nhờ các anh đưa ra lựa chọn của mình. 1, 2, 3. Một lần nữa các anh lại lựa chọn giống nhau ạ. Thực ra là mình đang cố gắng là đưa ra những cái phương án tốt nhất cho mọi người đúng không các anh? Dạ vâng, thì nếu mà với lựa chọn này của câu lựa chọn B thì không biết là anh Toản có giải thích gì cho lựa chọn của mình nè? Đối với mình thì cái feedback của user trên store là một cái mà rất là dễ dàng để có thể nhìn thấy được và ai cũng có thể nhìn thấy được. Chúng ta thậm chí có thể khai thác cả feedback trên các store đối thủ nữa. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng đâu đó nó không đại diện cho tất cả các cái user sử dụng app, mà nó chỉ đại diện cho một phần nào đó thôi. Thì ngoài cái việc sử dụng cái feedback ở trên store, bên mình còn sử dụng các cái công cụ khác như là hòm thư góp ý, hoặc là quan trọng nhất là sử dụng cái data. Một trong những công cụ của bên mình thường xuyên sử dụng đó là Google Analytics. Với Google Analytics thì có 2 cái report mà mình thường xuyên sử dụng. Đó là funnel và path. Với cái funnel thì report có thể giúp cho mình phân tích về cái hành vi của người dùng qua từng cái màn hình để xác định được những cái điểm drop của user, từ đó là deep dive đào sâu vào và đưa ra những cái bản A/B testing để cải tiến sản phẩm. Còn đối với path thì bên mình có thể tìm ra được những cái chuỗi hành vi mà người dùng đã làm trước khi mà thực hiện một cái tác vụ nào đó. Có thể đơn giản như là chúng ta có thể tìm hiểu được xem trước khi người dùng mua hàng thì họ thường có cái behavior như thế nào, họ sử dụng ứng dụng ra làm sao, tính năng gì để từ đó có những cái promotion phù hợp. Hay là với trước khi những người dùng mà remove app thì họ đã trải nghiệm cái tính năng gì, tính năng đấy có những cái gì mà khiến người dùng chưa hài lòng mà họ remove app. Từ đó cũng sẽ đưa ra được những cái A/B testing để cải tiến cho cái sản phẩm của mình. Dạ vâng, cảm ơn anh Toản ạ. Dạ, còn anh Cường thì mình có đồng ý với lại cái chia sẻ của anh Toản không anh? Mình cũng tương đối đồng ý với phương án của anh Toản. Tuy nhiên đối với bên mình thì cái user review và feedback trên App Store nó thực sự nó không quan trọng lắm trong cái việc thu thập dữ liệu về hành vi và trải nghiệm của người dùng. Mình không nói là nó không quan trọng, nhưng mà nó chỉ quan trọng trong cái việc nó làm cho cái profile của cái app của mình nó đẹp hơn, và nó sẽ là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn tới các chỉ số về conversion rate. Còn và tại vì những cái review trên App Store thì thường là nó không đại diện cho số đông, mà thường cho dù khi mà user viết review trên App Store ấy, thì người ta cũng ít khi viết ra những cái đóng góp ý của họ đối với sản phẩm của mình.
mà đa số người ta chỉ viết để người ta giải tỏa cái cảm xúc của họ, là người ta happy hay là không happy với sản phẩm của mình. Mà thông thường là user mà happy thì người ta lười viết review hơn là user mà không happy. Người ta không happy lên để người ta chê, để người ta giải tỏa cái sự bực mình của họ. Cho nên là để mà thu thập được cái dữ liệu về cái hành vi và cái trải nghiệm của người dùng thì mình cần có những cái phương án tiếp cận nó mang tính data driven hơn. Cụ thể là mình có thể sử dụng những cái công cụ analytics hoặc là MMP như là AppsFlyer để mình có thể tracking những cái event hay là những cái funnel của user của mình. Và đồng thời mình cũng có thể tiếp cận bằng các phương pháp in-house, tức là mình hoàn toàn có thể tạo ra những cái survey hiển thị trong app của mình mà mình hỏi user về những cái trải nghiệm của họ đối với app. Thì đó là những cái cách mà mình có thể làm để mình thu thập được dữ liệu về cái trải nghiệm của người dùng. Dạ, em cảm ơn anh. Vậy thì cho em hỏi thêm là cái việc mà áp dụng những cái công cụ đó thì nó có ảnh hưởng đến quá trình mình sáng tạo sản phẩm không ạ? Có. Thật ra thì đối với mỗi kết quả của một cái quá trình tracking dữ liệu về trải nghiệm của người dùng thì bên mình đa số đều đi đến kết luận là cho ra được cái output cuối cùng là một cái tính năng cần cải tiến nào đó. Thì sau khi mà có được một cái danh sách những cái tính năng cần cải tiến thì bên mình sẽ cho vào backlog và mình sẽ qua một cái bước verify để quyết định xem là tính năng cần cải tiến nào mình sẽ lựa chọn để mình đưa vào phát triển sản phẩm cho những cái version tiếp theo. Thì cái quá trình verify những cái tính năng này nó cũng qua 3 cái tiêu chí, giống như là mình đã verify cái ý tưởng mà mình chia sẻ lúc nãy. Tức là mình phải xem thử những cái tính năng này nó có mang lại user value hay không, business value hay không, nó có fit culture hay không, hoặc là nó có khả thi hay không. Thì đó là bên mình sử dụng những cái đấy để quyết định đến những cái tính năng của sản phẩm. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ xem là lựa chọn của các bạn, các anh chị ở dưới là như thế nào nha. Wow, là một lần nữa là trùng khớp ý với các bạn ạ. 99% các bạn ở dưới chọn là sử dụng nhiều cái phương cách để mình phân tích data để hiểu hành vi của user. Dạ vâng, thì tức là trùng khớp với lời các bạn rồi, thì mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, cũng là câu hỏi cuối cùng. Rồi với câu hỏi cuối cùng là đối với bạn thì mobile app nên tập trung vào tệp khách hàng nào để bắt kịp cái xu hướng của thị trường, đúng không ạ? Thì thường thì chúng ta sẽ có hai cái dòng tệp khách hàng là các bạn user short term và các bạn user long term. Short term là các bạn mà tải app của mình, tải game của mình xong rồi các bạn chơi và các bạn sẵn sàng chi trả ngay thời điểm đó, nhưng mà sau một thời gian thì họ lại xóa game, xóa app. Còn long term thì ngược lại, chúng ta tập trung vào cái việc là user có một cái hành trình sử dụng lâu dài, có thể là họ sẽ renew cái app của mình hay là họ subscription lại ở những cái giai đoạn tiếp theo. Thì đó là cái sự khác nhau giữa hai cái tệp khách hàng. Thì không biết là đối với câu hỏi này thì các bạn có đang lựa chọn đáp án của mình chứ ạ? Mình nhờ các bạn là chọn đáp án mà các bạn thấy là phù hợp nha. Còn ở với hai anh thì chắc là em sẽ xin phép nhờ hai anh đưa ra lựa chọn của mình ạ. 1, 2, 3. Dạ vâng, rất may là ở câu hỏi cuối cùng thì chúng ta đã thấy sự khác nhau giữa cái sự lựa chọn của các anh em thấy là anh Cường thì chọn B, còn anh Toản là chọn cả A và B, đúng không ạ? Vậy thì đối với anh Cường thì phương án B nó phù hợp với mình ở điểm nào vậy anh? Đối với mình thì cái đáp án B là đáp án gần như là bắt buộc. Tại vì những cái dòng app chuyên về subscription mà đánh vào những cái thị trường ngách như bên mình thì cái chi phí để acquire một user rất là cao. Có những app chi phí để acquire một user có thể lên tới 5 đô, 7 đô, thậm chí cả 10 đô. Thì khi mà cái chi phí cao như vậy thì mình cần phải tối ưu cái sản phẩm của mình, làm sao để khai thác một cái user mình đã acquire về rồi, mình phải khai thác được trong một cái giai đoạn dài nhất có thể. Thì mình phải tập trung vào những cái long LTV. Thì mình phải làm như vậy thì mình mới có thể mong là cover được những cái chi phí mà được acquire user, đồng thời mình có thể cạnh tranh lại với những cái đối thủ trên thị trường. Dạ. Vậy thì còn với anh Toản, anh lựa chọn rất thú vị là cả phương án A và B. Thì tại sao anh lựa chọn như vậy ạ? Ở Bradley thì bọn mình có hai department. Một department focus vào các sản phẩm long LTV, một department focus vào các sản phẩm short LTV. Thì như anh Cường có chia sẻ, các sản phẩm long LTV sẽ có thời gian thu hồi vốn rất là lâu, tốn rất nhiều nguồn lực cả về con người, cả về tài chính. Vì vậy là khi đối với mình ở trong câu này sẽ không có cái đáp án nào là chính xác cả.
nhưng mình sẽ chia sẻ trên cái góc nhìn của Bradley. Thì đối với cái sản phẩm mà long LTV, thời gian phôi vốn dài hơn thì cần rất nhiều nguồn lực. Mà nếu mà đối với các startup mới hoặc các publisher hoặc indie thì để mà có thể có nguồn vốn cả tiềm lực tài chính lẫn con người để cover được cái đó và đợi đến ngày gọi là hái quả ấy, thì mình nghĩ rằng nó sẽ rất là dài. Và để có thể chi trả để có thể là cover cho cái tập đó thì bên mình sẽ tiếp tục phát triển các cái sản phẩm có short LTV. Thì ở đây thì các sản phẩm short LTV sẽ cung cấp một nguồn vốn nó short term cash flow nó đều đặn. Và cái thứ hai nữa là sẽ giúp cho mọi người có những cái thành tựu ban đầu để có thể vững tin vào quá trình phát triển của mình. Đối với mình thì short LTV hay long LTV nó không phải là cái vision, nó đâu đó nó sẽ phù hợp trong mỗi giai đoạn nhất định của từng công ty. Vì vậy là mình nghĩ là nó sẽ phù hợp cho tất cả mọi người, cả hai phương án này. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Mình quay lại chút xíu về cái lựa chọn của anh Cường á, là mình sẽ tập trung vào cái user có dòng đời khá dài. Và như anh nói là dòng đời khá dài thì mình sẽ có nhiều cái khó khăn, đúng không ạ? Thì vậy thì theo anh là những khó khăn đó nó là gì vậy ạ? Mình nghĩ để đi theo cái này thì đòi hỏi mình phải có một cái sự đầu tư thật sự nghiêm túc vào việc phát triển và trau chuốt chất lượng sản phẩm của mình. Tại vì tức là cái sản phẩm của mình không những nó phải hoạt động trơn tru, mượt mà, mà còn phải đem lại những cái trải nghiệm thật là tốt cho người dùng của mình nữa. Và đồng thời có một chi tiết rất là quan trọng là mình phải chú trọng vào, đó là mình cần phải phát triển thêm thương hiệu cho cái sản phẩm của mình. Thì tại sao là như vậy? Tại vì cái môi trường hiện tại, thị trường hiện tại đã rất là cạnh tranh rồi. Tức là có rất là nhiều app giống nhau và có rất là nhiều big player trong một app với doanh thu rất là khủng. Thì để mà có thể app của mình có thể tồn tại được, có thể thu hút người dùng, thuyết phục người dùng tải app của mình, mua app của mình, thì đòi hỏi là mình phải có một cái gì đó khác biệt và mình cần phải xây dựng được một cái thương hiệu, có một cái thương hiệu nhất định cho cái app của mình để mình có thể đem lại cho người dùng của mình một cái niềm tin và cái cảm xúc, thì người ta mới có thể tin tưởng và tải về và mua trên cái app của mình được. Dạ Nhưng mà cái quá trình để xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm là nó là một thử thách. Tại vì nó đòi hỏi mình cần phải có một cái sự đầu tư nghiêm túc, bài bản và rất là lâu dài. Dạ vâng, em cảm ơn câu trả lời của anh ạ. Và bây giờ mình sẽ xem là các bạn ở bên dưới thì chúng ta đang lựa chọn phương án nào với câu hỏi này nhé ạ. Dạ vâng, chúng ta có 79% các bạn chọn phương án B, giống như anh Cường và anh Toản. Nhưng mà cũng có 21% các bạn cũng đồng ý với anh Toản là phương án A cũng là một cái lựa chọn mà chúng ta có thể áp dụng cho app của mình. Ở thời điểm này thì các bạn còn muốn nhận quà không ạ? Dạ vâng, còn nhận quà đúng không ạ? Thì đối với cái câu hỏi này thì tụi mình sẽ có một cái phần quà cho bạn. Cho mình hỏi là bạn nào chọn phương án B ạ? Mình có thể giơ tay không ạ? Ok, phương án B mình sẽ lựa chọn một bạn nha. Ok, mình mời bạn nữ đi. Bạn nữ kế bên bạn mắt kiến đó. Đúng rồi bạn đấy, bạn áo đen ấy. Đúng rồi, chính xác. Mình mời bạn này. Bạn chọn phương án B đúng không ạ? Đúng rồi, thì mình chỉ là bạn giới thiệu tên và cái đơn vị bạn đang công tác, cũng như là giải thích lý do là theo kinh nghiệm của bạn thì tại sao bạn lại chọn phương án B. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Trang và em đến từ Mirai Studio. Công ty em thì là công ty làm về game ạ. Và trong câu trả lời này thì em cũng lựa chọn đáp án là B ạ. Về giải thích lý do thì em xin nhờ một người bạn đồng hành của em để có thể chia sẻ được nhiều kinh nghiệm hơn ạ. Xin mời bạn Nam Tun. Nhờ quyền người thân trợ giúp. Trước khi mà bạn đứng lên thì cho mình hỏi là hôm nay team mình đến với event này đông không ạ? Khoảng 8 người ạ. 8 người ạ, vâng. Con số rất là đông đúng không ạ? Bạn hỗ trợ cho bạn nữ về câu trả lời về đáp án B như thế nào ạ? Em đang lốt ạ. Thì
để trả lời câu hỏi này thì là thì với cái tệp người dùng mà khả năng mang lại cái doanh thu có LTV lâu dài thì nó sẽ giúp mà cái con game nó có khả năng scale cao hơn so với những con game mà có vòng đời thấp ấy, thì là cái khả năng spend hay là khả năng mà em trả lời nhanh thôi là khả năng skill thôi, là nó sẽ giúp mình có nhiều cái room để mình phát triển nhiều hơn về spend, về thời gian chơi hay là mọi thứ, cả ba đầu liên quan đến UA, Monet, cả creative ạ. Ok, mình cảm ơn bạn. Mình cảm ơn, xin một phần quà cho bạn Tuân đúng không ạ? Vâng. Mình cũng xin mời bạn nữ lúc nãy là đã vô tình đứng lên đó, thì mình mời bạn lại được không ạ? Không chịu đứng lên à? Ok, vậy một bạn khác, bạn nào chọn đáp án A ạ? Bạn này giơ tay nhanh nhất nè, mình mời bạn. Bạn có thể giới thiệu tên cũng như là đơn vị mà mình đang công tác nha. Và giải thích là tại sao mình chọn phương án A. Dạ, em chào mọi người, em tên là Giang, em đến từ Monster Game Studio của One Shop ạ. Thì lý do em chọn phương án A thì thực ra là em cũng có cái góc nhìn giống anh Toản là mỗi phương án nó đều có những cái mặt lợi và mặt hại riêng. Thì tùy vào cái mô hình của studio. Tuy nhiên thì em thì em cũng phân vân, nhưng mà sau em nhìn lại cái chữ mà bắt kịp xu hướng thị trường thì em nghĩ là thị trường thì nó luôn có nhiều cái xu hướng và thay đổi, mà để bắt nhanh thì mình có thể làm những cái sản phẩm nó vòng đời thấp thì nó sẽ tốn ít nguồn lực để sản xuất hơn. Thì em nghĩ là đấy là một cái cách mà để mình đảm bảo về mặt profit lẫn về cái xu hướng xu hướng của thị trường. Vâng, mình cảm ơn Giang, một phần quà cho Giang nữa ạ. Còn bạn nào muốn nhận quà nữa không ạ? Hết rồi, hết các bạn muốn nhận quà rồi. Ok, mình cảm ơn Giang. Em sẽ xin quay lại với lại cái câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay dành cho các anh. Thì chúng ta đã đi qua rất là nhiều cái câu hỏi, hầu hết sẽ tập trung vào sản phẩm và làm sao để scale một sản phẩm tốt nhất. Vậy thì câu cuối cùng nó hơi triết lý một chút xíu là theo hai anh thì để thành công trong cái ngành mobile app của chúng ta thì điều gì là quan trọng nhất? Dạ, em mời anh Tưởng ạ. Anh Toản ạ. Sorry. Đối với mình thì để thành công trong lĩnh vực mobile app hay là trong tất cả các lĩnh vực khác cuộc sống thì mình nghĩ rằng là con người phù hợp sẽ là thứ quan trọng nhất. Như mọi người có thể thấy là ngành mobile app trong những năm gần đây phát triển rất là mạnh mẽ. Minh chứng ở đây mọi người có thể nhìn thấy là Việt Nam đang nằm trong top 5 global về mặt download vào năm 2023. Đối với mình thì đây cũng là một cái tin vui và cũng là một cái thách thức. Khi mà nhìn nhận là thị trường mobile app đang phát triển, tuy nhiên thì mình cũng nhìn nhận là nó cũng đang có sự bão hòa. Trong những năm gần đây thì Google nói rất là nhiều liên quan đến việc là chúng ta phải nâng cao chất lượng sản phẩm, chúng ta phải đa dạng hóa và chúng ta phải thay đổi. Mọi người có thể nhìn nhận vào tháng 8 năm 2023 thì Google đã có những cái đợt quét rất là mạnh về các app và các tài khoản về một số app về VPN nó không phù hợp trên Google Play. Tháng 10 thì Google Ads sẽ không còn mua những cái demand từ waterfall, hay là từ tháng 10 thì Google Play cũng không bán các cái traffic cho các app có chất lượng thấp ở trên Google Play nữa. Nhìn nhận vào đó thì mình nghĩ rằng là thị trường đang thay đổi, thế giới đang thay đổi và Google Play và Google Apple Store cũng đang thay đổi. Vì vậy thì chúng ta cần những con người linh hoạt, những con người phù hợp, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm và dám thay đổi để có thể là thích nghi và phát triển. Dạ vâng, vậy là yếu tố của anh chọn là con người đúng không ạ? Con người phù hợp. Con người phù hợp. Dạ vâng. Còn anh Cường thì cái yếu tố nào là quan trọng nhất đối với anh ạ? Cảm ơn câu hỏi của Troy. Nghĩ đây là một câu hỏi khá là thú vị. Thì theo cái quan sát của mình á, thì ngành mobile app hiện tại nó đã có những cái sự phát triển vượt bậc so với những năm gần đây. Chúng ta có thể nhìn thấy là cái thiết bị mobile á, như là iPhone, iPad hoặc là những cái điện thoại Android phone bây giờ nó đã phát triển gần như là hoàn hảo rồi. Bây giờ mỗi năm nó ra một phiên bản mới thì hầu như chỉ update một cái gì đấy rất là nhỏ thôi. Rồi những cái môi trường platform như là App Store hay là Google Play Store thì nó cũng càng ngày càng hoàn thiện rồi.
cộng đồng developer thì càng ngày càng nhiều, kiến thức, kinh nghiệm, thậm chí tài chính là đều đã được trang bị đầy đủ rất là mạnh rồi. Và đặc biệt là user trên mobile, người ta đã quen dần với việc thanh toán trả tiền cho những cái ứng dụng mà người ta sử dụng. Và cái lượng tiền tiêu thụ trên App Store càng ngày nó càng tăng lên. Thì những cái điều này nói lên điều gì? Thì mình thấy là mobile app là một cái ngành thực sự nó rất là màu mỡ và hấp dẫn. Tuy nhiên cái thị trường cũng sẽ là thị trường đầy thách thức và có sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Thì trong một cái thị trường mà nó cạnh tranh nhiều như thế, trong một cái thị trường mà mình nghĩ ra một cái ý tưởng nào thì ý tưởng đó đều đã có rồi. Và một cái app mình làm ra thì đã có 100 cái app làm rồi, hoặc là ngay sau khi cái app mình làm ra thì hàng trăm cái làm theo. Và trong đó thì sẽ có những big player, những cái app dẫn đầu thị trường, doanh thu rất là lớn, rất là khủng. Thì làm sao mình có thể tồn tại và phát triển và thành công được trong cái ngành mobile app này? Thì mình nhận thấy là có một yếu tố rất là quan trọng mà mình có chia sẻ ở câu đầu tiên. Đó là app positioning. Nghĩa là trong một cái thị trường cạnh tranh thì mình tự định vị cái sản phẩm của mình như thế nào để mình khác biệt so với đối thủ. Và mình phải là trở thành số 1. Mình phải là tốt nhất thị trường về một cái khía cạnh nhỏ nào đó thôi. Nhưng mà cái khía cạnh đấy user của mình quan tâm là cái mà người ta đi tìm kiếm. Để mình nói một cái ví dụ như bây giờ công ty của mình hoặc là công ty của các bạn đi làm một cái app về photo cleaner. Thì đây là cái app mà trên App Store hầu như cả mấy trăm cái app cũng rất là nhiều rồi. Và những cái app dẫn đầu thị trường thì doanh thu mấy trăm ngàn đô, triệu đô một tháng. Thì làm sao mình cạnh tranh lại với họ nếu như mình không có một cái gì đấy đặc biệt? Thì mình có biết một cái app tên là Quay. Thì người ta tự định vị cho họ là đây là một cái sản phẩm photo cleaner dành cho Gen Z và đem lại cái trải nghiệm sử dụng rất là thú vị, sáng tạo theo phong cách của Tinder. Tức là người ta swipe left, swipe right để xóa đi những cái hình nó kém chất lượng hoặc là nó bị duplicate. Thì chỉ một cái định vị nhỏ như vậy thôi thì cái app đó đã rất là thành công và trở nên rất là nổi tiếng trên thị trường. Và cách đây gần đây thì người ta mới bán cái app đấy cho một cái publisher rất là lớn ở Pháp. Thì mình nghĩ app positioning là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để thành công trong cái ngành mobile app. Dạ vâng, em cảm ơn câu trả lời của anh Cường. Câu trả lời của anh Cường thì cũng đã kết thúc cái phần session ngày hôm nay của chúng ta. Và một lần nữa tôi xin đại diện AppsFlyer cũng như là các anh chị ngồi phía dưới cảm ơn hai anh rất nhiều vì dành thời gian để chia sẻ với mọi người ạ. Em xin mời hai anh về chỗ ạ. Mọi người đã bớt mệt hơn chưa ạ? Chắc là mệt thêm đúng không ạ? Nhưng mà mọi người an tâm là chúng ta đang đến một cái nội dung cuối cùng của cái phần 2 ngày hôm nay. Ở đây thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có các bạn hầu hết là marketing, các bạn làm UA, các bạn phát hành app. Thì công việc hàng ngày là chúng ta làm việc với rất nhiều số liệu. Và bên cạnh số liệu thì chúng ta làm việc với sáng tạo quảng cáo hay còn gọi là creative. Thì creative và AI là luôn hiện tại đang là một cái chủ đề mà liên quan mật thiết với nhau. Nếu mà creative hỗ trợ cho các anh chị UA để có nhiều user hơn, chạy quảng cáo tốt hơn, cũng như là performance của mình tốt hơn, thì AI là một cái công cụ mà để chúng ta có thể duy trì cái việc đó theo một cái độ dài long term hơn. Vậy thì cái session cuối cùng này chúng ta sẽ nói về creative bởi hai vị khách mời đặc biệt là anh Đức Lê, CTO đến từ Brainstar Studio, và anh Max Perrer, Global Head of Creative tại AppsFlyer sẽ cùng nhau đứng chung sân khấu và nói về một chủ đề là Decoding Creative Blueprint, Overcome Challenges in Optimizing Creative for ROAS. Xin kính mời hai bạn. Chào mọi người, thì em tên là Đức. Thì hiện tại em là CTO tại Brainstar. Thì
Bây giờ cũng là khoảng 6 giờ rồi. Nếu tính theo giờ làm việc của Brevstar thì chắc mọi người đang OT khoảng 30 phút. Trời hôm nay thì cũng không đẹp lắm mà cũng sắp đến cuối tuần rồi nên chắc em sẽ cố gắng để mà speed up cái phần này của em. Thì đầu tiên em giới thiệu về bản thân một tí, thì em là Đức. Ngày trước em làm ở Brevstar, đầu tiên em làm về data. Sau đấy thì đến khoảng năm 2021 thì em bắt đầu có lập một team marketing để làm cái dòng sản phẩm mới là Hyper và cây rùa. Nhưng mà sau đấy thì cũng không có thành công. Thì sau đấy thì em lập thêm một team sản phẩm nữa ở trong team. Thì lúc đấy em lead cùng một lúc là cả marketing cả sản phẩm. Và sau đấy cũng may mắn là đã có thành công. Và sau một cái khoảng thời gian làm việc thì đến bây giờ bọn em đang là publisher và phát hành game cho rất nhiều đối tác tại Việt Nam và cũng như là nước ngoài. Và đây là một số cái thông tin về Brevstar. Thì Brevstar thành lập vào năm 2013. Thì vào thời điểm đấy bọn em phát hành các cái con game liên quan đến Bitcoin như kiểu là Tower Defense, Sword of Death, các cái dòng game action. Hiện tại thì Brevstar có khoảng 120 nhân sự đang làm việc. Hiện tại và cái mục tiêu của Brevstar là sẽ vào top 100 global theo revenue. Thì đấy là cái mục tiêu dài hạn. Hiện tại thì thực tế là bọn em đang rất là cách xa cái mục tiêu này. Hiện tại thì bọn em đang có khoảng 200 sản phẩm đã được launch. Và cũng như là khoảng 100 triệu lượt install mỗi tháng đến từ cả Android và iOS. Đây là một số hình ảnh để mọi người hình dung hơn về các cái sản phẩm của Brevstar. Và hiện tại ở cái mảng game và app thì bọn em đang publish app và game cho khoảng 50 đối tác. Thì 90% là đến từ Việt Nam và 10% đến từ các thị trường như là Ấn Độ và Pakistan. Cũng như là cái mục tiêu của Brevstar là luôn cố gắng để đưa lại performance, profit, maximize profit cho đối tác. Nên Brevstar được rất nhiều đối tác tin cậy và hiện tại bọn em cũng đang làm việc với rất nhiều anh em tại Việt Nam và cũng như đã có những cái kết quả rất là hứa hẹn. Và chủ đề hôm nay thì em sẽ nói về những phần liên quan đến creative. Thì đầu tiên là có những cái challenge. Cái challenge thì mọi người cũng đã biết rồi. Có nghĩa là về khi mình làm một con game mới thì lúc đầu mình sẽ có một vài cái ý tưởng nó rất là dễ. Nhưng mà khi mà mình muốn grow cái số lượng người dùng của mình lên, có nghĩa là mình sẽ phải quảng cáo lại cả những cái user mà đã xem cái quảng cáo của mình nhưng mà không tải game, thì lúc đấy là mình phải có những cái thay đổi liên quan đến creative. Và theo những cái dữ liệu của bọn em có tracking thì và ngày xưa đặc biệt là khi mà chạy đến các cái nền tảng như kiểu là Facebook ấy, thì những cái thông tin liên quan đến việc user tương tác với cả creative nó rất là rõ ràng và mình sẽ biết được behavior của người dùng. Thì mình sẽ thấy được cái việc là khi mà một cái creative nó chạy quá lâu thì nó sẽ đưa ra nhiều cái thách thức cho việc là grow và mình liên tục phải refresh cái việc là creative cũng như tìm ra những cái creative mới. Và bên cạnh đấy nữa thì cái việc creative của mình nó có liên quan đến game hay không? Bởi trong quá khứ bọn em cũng đã làm nhiều cái dạng creative và có cả misleading. Có một cái thời điểm misleading cực kỳ là được user thích thú và cũng như là giảm cái CPI. Nhưng mà quay vào đấy thì cái việc là retention rate và cũng như ROAS trong game nó không đảm bảo. Thì lúc đấy mình phải segment user ra. Có nghĩa là user đến từ creative nào thì cái kịch bản trong game liên quan đến monetization nó cũng phải đi theo cái segment đấy để đảm bảo được cái ROAS cũng như retention rate phù hợp với những cái goal mình đặt ra. Bởi vì nếu mà mình plan hai cái tệp này vào với nhau, có nghĩa là quảng cáo với cả game thật và quảng cáo misleading vào nhau để mình đặt các cái target về ROAS, target về retention thì không thể chạy được. Nên là mình cần phải segment cái việc gọi là monetize user trong game theo các cái creative mình đang chạy vào game. Và cuối cùng đấy là maximize profit cũng như là gọi là cái bài toán về đầu tư ấy. Có nghĩa là khi một con game của mình và đặc biệt là trong cái portfolio của Brevstar hiện tại bọn em có rất nhiều game và bọn em chia ra các cái loại tier. Có nghĩa là game từ revenue cao đến revenue thấp cũng như là các cái game thuộc dạng ngôi sao, các cái game thuộc dạng con bò sữa. Thì mình phải có các cái investment phù hợp cho nó.
nếu một con game mà mình thấy là có nghĩa là trong game nó có khá nhiều content để mình có thể làm creative và refresh nó liên tục và tìm ra nhiều creative mới win, nhưng mà cái mức doanh thu profit nó không đủ cho mình ấy, thì có nghĩa là về bài toán ROI của công ty nó không đảm bảo. Có nghĩa là mình làm con game đấy win, nhưng mà tính ra cái resource của công ty đầu tư vào cái sản phẩm đấy nó quá nhiều, thì như thế là mình phải segment các cái game của mình ra theo các cái tier để có những cái bài toán đầu tư nó phù hợp. Theo các cái report ở trên internet hiện tại thì cái việc target creative nó cực kỳ quan trọng và nó chiếm đến 49%. Và trong các cái slide tiếp theo thì em sẽ nói về một vài cái điểm liên quan đến là mình xử lý các cái challenge về creative như thế nào và đưa ra những cái ví dụ mà Barista đang áp dụng. Đây thì cũng là một vài các cái yếu tố cơ bản về cái việc là mình define về cái việc là làm sao tìm được một cái creative win thôi. Thì em có thể đi nhanh qua phần này. Đến phần tiếp theo thì sẽ đưa ra các cái solution nó trực tiếp hơn. Thì khi mà mình làm về creative thì mình cũng không nên là chỉ nhìn qua về cái việc là nó có win hay không, mà mình cần phải phân tích nó rõ hơn. Và cũng như là dạo gần đây thì bọn em cũng dùng các cái tool của AppsFlyer, ví dụ là Creative Optimization, thì nó có những cái việc là có những cái frame nó giống nhau và được user yêu thích, hay là có những cái đoạn intro, outro được user yêu thích của video này mình có thể áp dụng cho video khác. Và thực ra các cái phân cảnh của từng cái video nó được user yêu thích, nhưng mà nó không nằm trong một cái video, và mình có thể dựa vào đấy để mình kết hợp những cái video mà có thể nó chưa thành công lại thành một cái video thành công, thì nó hoàn toàn có thể. Và tiếp theo cái mà quan trọng ở đây thì khả năng là liên quan đến trend. Trend là cái quan trọng thứ hai. Về việc người dùng hiện tại thì mọi người biết rồi, nhất là các cái nền tảng social như là TikTok, thì người dùng các cái trend được update ở đấy rất là nhiều. Và nếu mà mình biết áp dụng được những cái trend đấy, có nghĩa là mình phải tìm được mapping giữa các cái yếu tố từ cái trend đấy và cái sản phẩm game của mình ấy, để mình tìm được cái cách mà mình ứng dụng nó vào game. Thì mình làm các cái creative thì ngay cái thời điểm đấy click through rate và cũng như IBM nó tăng rất là nhiều, và nó giúp cho con game của mình bắt trend kịp thời về creative, chưa cần phải đưa vào game. Đưa vào game thì nó mất nhiều thời gian hơn, mà mình có thể đưa vào creative nó rất là nhanh, và sau đấy thì mình sẽ tận dụng được nó rất là tốt. Thì đây cũng là một cái ví dụ phân tích qua thôi. Ví dụ như kiểu mọi người biết là trên thị trường cũng như là cái trend chẳng hạn, thì cách đây khoảng 2 năm thì cái việc trend là creative là liên tục làm những cái video mà nó thua liên tục, khiến cho người dùng thấy ức chế và tải game về chơi, và cũng như bảo là game này thì mình có thể win rất là dễ. Mặc dù nó rất là có thể là mọi người ở đây và bất kể ai cũng thế đã xem rất nhiều cái loại video như thế rồi, nhưng mà mình lại không gọi tên nó ra, nên là mình không biết nó là thuộc cái loại nào. Thì mình nên phân loại nó ra thành nhiều cái loại cách làm video khác nhau. Và đây thì video này là một cái ví dụ cho cái việc là trong cái cách làm video cho người dùng thua liên tục. Và cũng như là khi mà một cái creative nó win ấy, thì mình cần có những cái mà kiểu user dễ nhận diện hơn, cũng như là cái việc là ví dụ cho việc là mình dùng trending vào đây chẳng hạn, thì ví dụ như cái mà người dùng đã xem ở rất nhiều trên các cái nền tảng quảng cáo rồi, từ TikTok này hay YouTube này, thì người ta sẽ thấy nó thân thuộc với mình. Nếu mình lồng ghép được nó vào video thì sẽ khiến cái video của mình thấy user sẽ thấy là dễ gần hơn. Và cái điểm cuối cùng là áp dụng ở video này là trending AI. Có nghĩa là mình áp dụng AI vào đây. Thì thực ra là ở Barista hiện tại thì bọn em đang áp dụng AI vào marketing cực kỳ triệt để. Một ví dụ mà bằng con số đấy là trong 6 tháng đầu tiên của năm 2024, tất cả các bộ phận từ UA, Monetize, BD và các đội Store, ASO, bọn em phải tăng nhân sự khoảng 20-30%. Nhưng mà riêng Creative Team thì bọn em không cần tăng nhân sự, và chỉ mới gần đây từ tháng 7 trở lại đây bọn em mới bắt đầu tuyển dụng thêm. Bởi vì sau khi mình có một cái khoảng thời gian là cuối năm 2023, khi mà lúc đấy AI đang cực kỳ hot, và bọn em dành một cái nguồn lực nó đâu đấy khoảng 30%.
để mà nghiên cứu về AI, từ vẽ model, vẽ art, gen video từ ảnh, gen voice over từ ảnh, từ text, thì từ đấy nó tiết kiệm được cực kỳ nhiều nguồn lực về làm video, và nó khiến cho cái việc là bọn em không cần scale nhân sự lớn về creative trong thời gian đấy. Thực ra là cái việc mà khi mình có cái nhu cầu về tăng nhân sự ấy, thì ngay lúc mình tăng thì nó sẽ gặp nhiều vấn đề. Và đấy cũng là một trong những cái tiền đề giúp bọn em trong 6 tháng đầu năm 2024 scale rất là khỏe, mà không gặp quá nhiều vấn đề khi mà scale nhân sự cùng một lúc. Thì em nghĩ là AI đang là cái trend hiện tại cực kỳ hot, và nó áp dụng được cực kỳ nhiều vào trong marketing. Thì em nghĩ đấy là một cái, nếu team nào mà chưa đầu tư nhiều nguồn lực để optimize phần AI này, thì mọi người cố gắng là dành một cái nguồn lực nhất định, đâu đấy ít nhất là khoảng 20-30% để nghiên cứu nó kỹ hơn. Đây cũng là một ví dụ về con game vừa rồi, thì nếu mọi người muốn double check thì có thể xem trên Sensor Tower về con game Draw Grid này. Thì khoảng tầm tháng 4 đến tháng 5 thì đồ thị nó có đi lên. Thì lúc đấy cũng là cái việc bọn em test một vài các cái creative, và đặc biệt là dùng các cái áp dụng AI như kiểu voice over, có người thật review game, và nó có cái tác động cực kỳ tốt, là giúp tăng mỗi lần update như thế nó tăng khoảng 10%, và cuối kỳ trong cái thời điểm test cái khúc đấy khoảng tầm 2 tuần nó tăng khoảng 150%. Và tất nhiên là sau đấy nó cũng gặp một cái vấn đề là mình không tìm được một cái creative mới nữa, có nghĩa là cái click through rate nó bị giảm đi, thì sau đấy nó có giảm, đồ thị nó có giảm xuống, nhưng mà nó vẫn cao hơn cái điểm xuất phát. Thì điều đấy nó minh chứng cho một cái việc là mà đặc biệt là con game này Brevstar đã chạy đâu đấy khoảng hơn 2 năm. Có nghĩa là cái vòng đời sản phẩm nó khá là dài rồi. Thì nó vẫn có cái sự tăng tiến, nó vẫn có khả năng để grow bằng những cái creative. Thì điều đấy chứng minh cho cái việc con số 49% lúc nãy là một con số cực kỳ chính xác. Có nghĩa là creative cực kỳ quan trọng trong thời đại bây giờ, khi mà các cái network chuyển dần qua ROAS target, chuyển dần qua automation, không phải như ngày xưa phải căn biết target chính xác tệp user. Bây giờ mình chỉ cần đặt goal và các cái network sẽ chạy cực kỳ tốt. Thì creative đang được đẩy cao lên với cái mức độ quan trọng. Và đây là cũng là một số các cái tips cuối. Và đấy là cái việc mình phải luôn test và refresh cái creative của mình, nhưng mà phải có những cái rule liên quan đến cái việc investment. Có nghĩa là mình phải đầu tư hợp lý, không nên là đầu tư kiểu không có tính toán. Thì cái đấy chắc là về cái việc là manage team mình cực kỳ phải để ý. Và thứ hai là về localization. Localization thì hiện tại là dựa vào AI mình có thể localize rất là dễ, từ text đến voice đến cả người dùng review cực kỳ thân thiện với cả user. Ngày xưa thì cái việc là mình localize được text và tiếng là chủ yếu, nhưng bây giờ mình có thể localize được cực kỳ nhiều cái element trong game mà nó không mất nhiều nguồn lực. Và cuối cùng là tận dụng cái trend. Thì vừa rồi cũng là toàn bộ những cái phần chia sẻ trong phần creative. Thì tiếp theo đây em xin mời Max, Head of Creative của AppsFlyer lên chia sẻ. Welcome. Good evening, everyone. Great to be here. Thank you very much for this late hour that you are still here and you want to hear about creative and AI. Basically, also thank you so much, Duke, for giving you some great insights about how to do creative optimization in practice, in real use case, on real apps. I will try briefly to show you how you can achieve these use cases with AI technology and how it can help you do that on scale. Before I start, just a short video that maybe will help me a bit, give you some context of what is possible to achieve with AI. Or maybe not. Or you need to click?
Okay, never mind, without the movie. If it will work, we will come back. So let me introduce myself. I'm Max. I'm leading the creative optimization product in AppsFlyer. I'm actually working for 9 years in AppsFlyer, building different kinds of products. But I will honestly tell you that creative optimization is kind of my baby. I'm very passionate about it, and I think it's fascinating what AI can bring to the table here. So let's start quickly with why. And there is a summary of research done by Nielsen that try to analyze what are the most important drivers of marketing performance. And as you probably can imagine, creative is attributed, responsible, according to this research, for 49% of the effectiveness of marketing, which is pretty obvious, but we don't look at it on a daily basis in the same way, and that's what I want you to do. And I want to explain why. So during past years, things changed in the industry. A lot of privacy-centric changes that all of us heard today. And basically, when user-level data is less available, creative becomes almost the only lever to properly target your audience. It's kind of going back to basics, designing the right message, the right content to engage properly with the right audience. And this right message will deliver you the right user that you're looking for. Now, I will start with a bit of numbers. This is from AppsFlyer clients analyzing a lot of data. If you would need to guess by a raise of hand, how much do you think creatives are needed to drive, let's say, $2 million of spend a month? Do we have any guess? 10, 100, 1,000? Yes. 20? Someone thinks more? So I think the numbers here are a bit giving away the answer. This is the average number of AppsFlyer clients running creative. So in order to achieve a monthly spend of $2 million globally, you need to have around 2,000 different creatives. Now I need to explain that. It's different versions of creative, so different localizations, different A/B tests, different resolutions for different placements. All of that is a lot of effort to drive these $2 million, and if you want to get higher, it's even harder. On the other side, again, looking at the data, eventually, at the end of all the optimization process, how much of these thousands of creatives do you think actually the winners, actually the heroes that driving all of this spend? And the answer is between 2 to 5% of the creatives that you're producing eventually driving 80% of the spend. Okay, so there is a very long tail of what you produce that basically is not really running and engaging. And on top of that, creating a lot of effort to produce, maintain, measure, and eventually you have probably 1, 2 single winners that driving most of your spend. And all of that, again, takes a lot of manual work to achieve. And that's not all. After this winner runs for some time, the audience is tired of this winner and he's becoming to have fatigue. So now you need to make all of this loop again and identify a new winner that replaces the old one. A lot of work, right? That's exactly why I want you to take basically one thing from here today, and this is creative strategy. Again, without creative strategy, you would usually monitor your performance and you would be reactive, and only when something breaks down, your campaign's going down, your CPI raises, your ROAS going down, then after investigation you see that your main creative stopped performing as well as he did yesterday, and now you need to find your new winner, maybe produce one, it takes time, and your campaign is not balanced, right?
So creative strategy and optimization in general should make you be prepared for these cases. It should make you be much more proactive and manage properly the pipeline of your creatives and eventually get you from these 2% winners, which is basically 1 in 50 creative is a winner, to a higher rate. And we see clients getting to much higher rates than just 2%. Now, in order to achieve a great strategy, it must be measured. It must be based on data. And without that, it's actually just hunching, right? So as with anything, in creative, data is even more key. Okay? It's almost like Ronen mentioned 10 years ago when he needed to gamble, choosing to move from spray and pray marketing to measurable marketing. So this is exactly kind of same revolution happening these days in the marketing ecosystem, where now all of us need to go from hunching what are best creative or relying only on our experience to make it measurable. And to make it measurable and get to this data on that kind of scale, you can't do that manually. You need the right tools to collect the data, clean the data, have all of the data as a single source of truth for each and every creative that you are running. So that's not using tools and measuring properly creatives. That's spreadsheet. That's a lot of manual work based on naming conventions, which is very hard to track, clean, and optimize by it, and mostly of all, to rely on this data. Okay? Don't do that. So instead, what we are suggesting here, and want to show you some use cases on how it can be done, is basically do that with AI. It's nowadays the technology is there. It can help you manage your creatives. So this is just one conceptual example of, instead of, again, collecting creative names from different networks, trying to combine them by names, putting them in spreadsheets, and then maintaining that over time, updating the data, just don't do that. Use AI. It will collect creatives for you. It will use technology to analyze the videos, analyze the sound, normalize it, combine different versions of the same creative into one single source of truth library that you can rely on. Now, the next step is, okay, so we have creatives, they are measurable, they're in one library, we can rely on this data, but it's just not enough. You can do much, much more. So this one creative, which by the way, again, in a spreadsheet, it's just one row, right? So it's a bike concept, V27, maybe .mp4. That's the level of the data in the spreadsheet. But there is so much here, so much content, so much hours of work that went into producing this great creative. So why not use it? So one side of the technology and the AI is computer vision. So you can easily take this video, split it into elements, visual elements, for example, or even sound, and just start tracking much more dimensions coming from these creatives. You get an instant access to much more touch points that you measure and can get insights from and make them actionable. But even that is already a bit obsolete because AI is moving really fast. So there are technology there. It's similar to ChatGPT, LLM. It's called large video models. And these models basically can extract context from your video, okay? It can describe what's happening in the video. It can understand whether it's a funny video, a sad video, a happy video. So much context that can become data and can drive insights, okay? So basically, AI in this case can easily help you, transform this row in the spreadsheet
into tens, if not hundreds, of new data dimension and data points. And if they are tailored to an accurate performance, this is a gold mine of data that you can extract insights and make and design your next best creative. So just 2 use cases. Again, they are endless, really. We see clients using it in so much different cases, but just 2 use cases on how you can use that. So this is just a simple example of AI, scanning your library, identifying all the different versions of a mobile phone used, and showing you the total performance that each such version in all of your tests that you, or all your history that you used, what is the currently best performing version, what's the trending one, what's the one going down, etc., etc. Another use case is basically just browse your data and try to answer different questions that you would need to hunch about before you have access to such vast AI data. So let's say we just have a lot of different versions in our library. We can easily go and contextually find all of my creatives where I use my hands, where I use hands and holding a phone, and compare it to all the phones that we show without hands, and easily understand, should we invest in this kind of creative or not, and what's working best, and even for which use case. Maybe in one country, hands are very important, and maybe in another country, they're the opposite. They are just getting your performance lower. Again, with a single access of a button, without any manual work, very easy. So to summarize that up, this is usually how a creative life cycle looks like. You need to produce, you need to distribute, align each creative for its placement, network, channel, etc. Now you need to measure that. Then, hopefully, if you have the right data, you can get some insights, you can analyze, you can optimize, and eventually you will get to the next version of your creative. Again, usually today, all of that is done manually, and it's just not scalable. So the point here is that if you want to make it happen on a scale with accurate data that will help you build your next winning creative, make sure that you have the right creative data stack that do that for you. And for the last part of this session, just 1 minute about the near future and how even more AI can help us. So the only thing we didn't touch here is the actual production, right? So let's see what's going on there. Okay. So whether you're familiar or not, this year already there is technology available that knows how to generate automatically content. You probably heard about these companies. This is not public yet, this is not scalable yet, it's very basic, but it will get there. But even today, you have a lot of tools out there that we see clients are using that help you improve the process, automate partial parts of this process, template generation tools, automatic localization tools. It's already there. You can use that, and this will help you reduce the time to market, reduce the cost of production, while still maintaining the quality. And this will open new opportunities. These opportunities will enable you to test more creatives, produce more creatives in a lot cheaper. But on the other hand, this will also create a new challenge. If you would be able to produce much more creatives, much cheaper and with shorter time to market, you actually will have too much videos, and your bottleneck will become testing, because the testing budgets are still limited. You still want to validate what you deploy before you scale it. So you will have a new challenge and a new bottleneck that you would need to deal with. And again, that's exactly where this creative tech stack that you will prepare will help you. Because then you will have so much data that you would be able to use to guide the automation of the production process.
You would be able to simply say, again, in a vision, generate me a video that will target audience of age X in US for Facebook and get me the most high ROAS Day 7 performance, okay? And all the data is already in your database. That would make the process much more focused, and you would be also able to assess it, improve it, and get to testing only your potential winners without all the noise. Thank you. Xin cảm ơn Max và Đức đã trình bày về session của mọi người. Thì video mà mọi người vừa mới xem á, là những cái tính năng khá là trực quan về Creative của AppsFlyer sẽ hỗ trợ cho mọi người rất là nhiều trong việc là xem được cái performance của Creative. Và mọi người ơi, mọi người xả được rồi ạ. Đó là session cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Và hiện tại thì mình sẽ có 10 phút để nghỉ giải lao tại chỗ. Để sau đó thì chúng ta sẽ đến với phần trao quà thưởng. Thì trao quà thưởng á, thì trôi bật mí là chúng ta sẽ có một iPad và 2 tai nghe Samsung. Nên là hy vọng là mọi người đừng có bỏ về ở thời điểm này, và chúng ta sẽ có dinner, gala, rồi DJ chơi nhạc nữa. Thì hiện tại là bây giờ chúng ta có 10 phút để nghỉ giải lao. Tụi mình có chuẩn bị thức ăn và nước uống mới ở bên ngoài, nên mọi người có thể là thoải mái ra ngoài lấy và vào đây để mình có thể là chuẩn bị để cho một session tiếp theo. Mọi người có 10 phút nhé. Xin cảm ơn mọi người.